professional tini kina serikali ini ngoko na wana hayo kana Nairobi na ngoko ni como la mitad con toda la gente nasa ahora que va na Elvis sometimes pipeline aqui como quando era na caminho aqui na isso feel free quando pedir assim feel free cada coisa né para o piano piano ndugu wacha naikirita twangu kwana mwaka twagwite muno na se twarurera habari zenu wote. Kwa majina ni professional teacher at Pastoral. Nilikuwa huko the year 2014. Kwetu ni hapa Kibirega hapa nyuma actually nimepitia nje. I'm sorry for being late. Nimesafiri leo kutoka Eldoret nimefika saa hii. Sorry for that because of some of the unavoidable circumstances make nichelewe. But I purposed to attend this meeting because it has idea in the near future, if not today. Thank you. Thank you very much. Nafikiria kuna watu ambao si wala tunapiga kelele kwa mtandao sana. I'm a teacher by profession because I'm duty for that. I'm the vice chair. Thank you very much, Winlet. Scientist by profession, ngo korega factory ya sana. Thank you very much. We already covered that. We are proposing masinene taria tata mama gasoka alikiamire kwa group kama una namba yangu ni Dr. Zak. That is a certified teacher. Have been teaching at Riambase High School for quite some time. I hope one of the three got to but then we are also, we can use any language. So we are very privileged to have my brothers investor here who understand that there is a time we organized. It was successful. We were facilitated by the MP. Everything was there. Watu wameambiwa kuja hata chakula iko, but they never take your time to be here. Ndoko iragente tio for granted. Kindly welcome and Madam Winlet, our vice chair. We are lacking one Lydia Mercy, who is our secretary, who tends in the office. She was unable to be here. Another one is Mwalimu Bentiza, Benson Mogesa, who hails from Nyantaro. Avoidable circumstances, ndege ilikosa ya abroad afike hapa tushirikiane na yeye. But I think we are together with, and I am very much glad to report to you that he is following the proceedings. That is why you can see we are having he is
one of them. In the part of introduction tumemaliza. Si tuingie mkutano haraka haraka? Yes. Eh? Yes. Yes, very fast. So I think with us there is our welfare. Wale ambao mko kwa simu, I'm sure mmeona. Mmeona iko? Tulikuwa tumechangamka huko nje, hapa naona sura zingine. Kama nitatoboa. Sura ya kasi. Hakuna kitu ya kukalia sura hapa. Hajapumua. Hajaingia hapo ndio atangojana. Alizaliwa hospitali akapewa referral. Bear with our chairperson. Tulisema ajenda ya kwanza ataacha pia nifungue zangu hapa kwa group. Agenda ya kwanza ni general review of the constitution. Yeah. Review of our constitution. Mko nayo soft copy ya simu. So it means, unajua tumekuwa tukiongelelea kwa simu. Sasa tuko hapa tuiangalie chenye hakitufai, tuone chenye tuna yote lazima tuipitie step per step. Yenye iko sawa tuache tuitik ibaki. Yenye tutaedit tuijadili tukubaliane pamoja. Sasa juu wengi hawakukuja, sisi ndio wenye kusema. Ile tutasema saa team ndio itafanya kazi. Si sawa? Tuko na of August 2024, there shall be established St. Peter's Nyakimicha Secondary Alumni Welfare. This is a bereavement. From that statement we agreed shughuli na bereavement. Hapo tulikubali, si ndio? Kama hatukubali tunaanza hapo. We go word per word. Kama hakitufai we move to the next step. We ukijadili then we move. The existence, management and our main objectives were, number 1, to promote unity of purpose amongst Nyakimicha alumni. 2, to stand together with our colleagues during times of bereavement. Number 3, to develop and maintain solidarity amongst alumni members. Ambaye amekosa kanibadilisha kwa crew fresh so that people can be able to access it kwenye access. Kuna mtu aje access? Yeah. Yeah. Uko in the Lakini group. uko group. Yeah, kanibadilisha fresh. Sorry for interruption, ni rafiki amenitumia daktari kutoka Aga Khan Kisumu. Ndiye amefika Nyamira sasa. Before we tuendelee, there are some rules tunafaa tukue nazo, si ndio? Like the first, you know, these are welfare. It is not a political event, si ndio? Kwa hivyo tutakuwa na utaratibu. Mimi nina maoni yangu, I will give out my views. Kila mtu kama anafanya nini, ananisikiza. Then after nimepeana hii welfare, nataka ifungwe. So Regina has a right of saying atufai kufunga, but after mimi nimejieleza kivyangu that harmony and we run our meeting successively. Tuko pamoja. Our constitution, it is editable in an AGM, which is
has been notified to the members. Kwa hivyo, any changes which will be made today ndio zita agree on that. Sino? So, haya, twende. This is Nyakemicha Secondary School Alumni Welfare. We agreed at first. That was on Anybody can share that one for group. okay, very fast. Mine is very big. I have it here with me. Sorry, nimeshare ikiwa Word, so but I think I'm the only one who is going to edit it again. Simone. There you are. Iko kwa group. So that is the name of the welfare. Nani anafikiria kwamba hiyo jina inaweza badilishwa? The contrary, now that we don't have any contrary opinion, the name remains. So this is St. Peter's Nyakemicha Secondary School Alumni Welfare Spnss Constitution. As from the first day of August 2024, there shall be established the St. Peter's Nyakemicha Secondary Alumni Welfare. This is a benevolent association whose primary objective is assisting members during bereavement. So our constitution is purely during bereavement. Tunaelewana vizuri? So kuna mahali tunaenda kuchangia hiyo, so sitaki tuichangie kwa sasa. The existence, management and running of the welfare shall be guided by this constitution. The main objectives of the group, which is the Alumni Association. Number 1, to promote unity of purpose amongst Nyakemicha alumni. 2, to stand together with our colleagues during times of bereavement. 3, to develop and maintain solidarity amongst alumni members. It is now within us to see whether the objectives are good or whether they are the only objectives we can have. If there is another addition, kindly members, we feel free to add. Thank you. Any reaction as far as the objectives are concerned? Stands, isn't it? Chapter 1. The following shall comprise the membership of the association. All actively contributing former members of St. Peter's School. It should be, so we'll be going to membership to all actively contributing former members. For you to be a member, you must, number 1, be an active contributor. So if you are not actively contributing, inamaanisha nini? What does that mean? You cease to be a member. Do we agree that that clause is okay? Your clause iko sawa? Clause 2. All actively contributing members who at any given time went through St. Peter's Nyakemicha Secondary School as either a staff member or a student. So we gave this association an open forum that kuna watu ambao wamefunza pale and they were showing interest of joining. Kuna watu ambao wana the subordinate staff wale wako pale. Like the idea was
wale wote ambao watakuwa members lazima kuwe na tag ya St. Peters. Ukimwambia ulikuwa St. Peters mwaka gani, anaweza sema nilifanya kazi between this time and this time. So that was the aim of the association, like tusifungie anybody outside. So I invite reactions on the clause. Any reaction to that? Where do you think we can change that? Is there a difference between the first and the second clause? Yes. Because there we say that all actively contribute in former members. Former members. So either student, you are student, Yeah. you are teacher, you are cook, ulikuwa na technician. So former Ama members. sisi wanaelewa. Okay, yeah. So the has not explained who are the former members. No. Yeah. Lakini uko na hiyo tag. But uko na hiyo tag. So the second one is now explaining. I think there is we need to rectify that. Iwe tu sema nini? Sisi tunadiwa moja. Iwe sema second. So we adopt the second or the first. So shikanisha hiyo yote sasa. All active The second one is okay. Inaunganisha yote but jina former ndio hakuna. Yes. So you know the word former meant ule mwenye ako continue saizi afai kuwa is not an alumni. If I can ask. Unajua kuna tamu hapo unajua inasumbuanga watu sometimes. Former member. But swali ni the current. Let's assume sio student. Ni sawa? I'm It's not a student. Yeah. Lakini Ni mwalimu sasa. ni mwalimu. So ako hapo kutoka wakati tulijoin na tukatoka. Tuchukue mfano wa Edwin. Yes, kila Obama. Yuko hapo alikuwa tulimpata na tulitoka tukamwacha. Na si ana exist ya kijaba. So yeah. Okay, akitaka join so no. So thank you very much for that. So tunatoa the first clause because it is also contradictory. That is very right. Because of your argument, the first clause is now deleted. Sinivo. The second one is, the first is deleted, the second one is adopted. Without former. Without the word former. We can also rectify. We be very clear. Sure. That for the first clause, let it maybe be for the students. Because for you to be an alumni, I think you must have served in that institution, or you must have been a student in that institution some time back. So if we are to make some changes, then let it be very clear that the first clause iwe for the alumni, yani for the members wenye walikuwa huko To stop the current. yeah, alafu hao wengine sasa tuweke kama staffs and certain people who may not necessarily left in the school but they may be also be working there. So the first clause be there to prevent the current students from joining ule ambaye ni mwanafunzi asili. Hapo ni rahisi. To generalize. Kitu tutalimit hapo ni student. Unaelewa kitu hapo? Put it like this. All actively contributing members who at any given time went through as either a staff member or a student, except those still students in school. I'm just adding a statement ya kuzuia wanafunzi, except. Sasa hiyo ilikuwa hivi. Members. Unaelewa? Yeah. Former members na wenye wana exist lakini Hapana ndani. lakini not
students. Like we just add a statement except. So hiyo ni tuna delete tuweke kitu yenye inaeleweka. Thank you very much. So can we add, Justin? Yes. Can we add except? Yes. Except those in school. Because at any given time, lazima kutakuwa na current student. Yes. Yes. Hiyo shule ina exist. Ina exist. Thank you very much. I hope secretary will know. But for that statement, the chair also me added your indulgence. Thank you. You are allowed. I think the second one we can eliminate. Like now for the teachers, we just take them as if they are our former teachers. And such like people, they are no longer our teachers and such like things. So we count them as past. Former, I mean, not past. Former staff members and such like things. Not necessarily. Tunasema members wale walikuwa form. Unajua because sasa hiyo hatujui kama wako. But unajua inasema provided that Uko na ile sasa sasa na jana alisema uko na tag. Unaelewa? Ulikuwa uko na St. Peter's. Yeah. Si hiyo inaeleweka. Kuna kitu nimesikia kule there's another calculator hapa clause number 2 related to the term student. Si hiyo tu. Those back zote but ya to eliminate student. Haya, hapana. Najua huyu anasema nini. Kuna wale nimesikiza. Kuna wale ama tuseme tukitoka lab technician tulikuwa na yeye, sio yeye yuko sahihi. Let's assume sawa, mwingine alikuwa, lakini sasa he or she is not an alumni, but still he or she works wapi? So does she qualify? Sasa hapo ndio si ndio hiyo ndugu? Yes. Si ndio hiyo kitu ulikuwa unaulizia? My question was, Yeah. the reality is, me sijui kama ako Ndio hiyo. so I just count that person as my alumni. Yes. Whether he or she, we have students who are the alumni of Nyakiminja and they are working there as teachers. Oh, yeah. So where do you count them? Where do you count them if you cannot be very specific on the term students and the staff? Yes. So, man, I think where we can count them, you know, the whole idea is tunataka aizi kuwa welfare mara mbili, atakuwa mara moja, si ndio? Like we are just having this clause number 1. Wacha tuiende one by one. Kitu mzuri ama kingine, we treat them equal. So our student, our staff, our as long as ameambiwa kwa alumni. hatuna shida sana. Thank you. I think we should not go to that issue that much to that extent. We can move forward, but we remain that all who have the tag of Nyakiminja, they are inclusive. Except one. Except the student. Go forward. I think that can make sense. Are we there? Yes. Thank you very much. So we'll just have except a student. There is a registration fee of 100 shillings for joining as a member. Those joining after August will register with 200 shillings. Yes. Explain about that. You know, at first registration money was important because we wanted to know those who are serious. Because we can be a group already, we are more. But there was an amnesty of registering by August.
The whole idea was at least we register as many as possible. We start by very many people, isn't it? But after that, the money was supposed to be increased to 200 shillings. In that now, mimi nilikuja kwa, I want to take an example, kama saizi kuna kitu inaitwa SHA. Sino? SHA, wakati ilikuwa launched, the first month of launching SHA, those who applied are paying 50 shillings a month. Up to now, saizi users, you only pay 50 shillings. Wale tulikuja after the second month, I am paying 107 shillings per month. After wamemaliza launching, that was last month. Saizi the lowest you pay is 600. Actually walifika 450 or 450. Saizi the lowest is 600. 650. 850. 850. The lowest. Like there is that progressive increase of amount whenever you are delaying. So we had a gospel spread all over that we were registered with 100 shillings. After that, it was 200 shillings. So now, the only thing is, the only question I will put to the members, whether we will still adopt the 200 or decrease it or increase it. So that is the 200 shillings. Tuko pamoja? Thank you very much. I invite reactions. Kwa member, mtu mwenye anakuja saa hii wacha alete 200. To be fair. Wacha alete 200. To be fair. Sababu alikuwa na information wakati wa kwanza. Yeah, to welcome new members or increase members, wacha tuweke 200 because here is out. I have also a question. What if the new members who want to join the group, they are the members who have recently exited Form 4 and they want to join? This is the first time they are getting this information, but they are new members who are joining the group. And also we have the members who are previously, who did exam in previous years, and also they want to join the group. Will be treated the same way of tuseme mtu alifanya 2019, 2020, 21, 20 mpaka 24 na kunao walifanya juzi wamemaliza degree exam, watakaa treated the same way because this is the first time they get this information and they have the first time chance to join to the group than the other people who have more than many chances to join the group but they assume. Thank you very much. I want to respond before the members respond. Sio? Because naona kama ninaweza. Unaona hiyo share tumeongelea hapa. It is the trending size kila mahali. Sio? Unajua kuna I have a brother alipata deal last week. Na nilitaka kumweka share. They did care kama amekuja saizi because now it is uniformity. You know, if members will register with 200 and the rest you see in you umekuja register with 100. You know, you will be mtu atakuja register with 100. After some time I said you captured my details wrong. Mimi nilikuwa unaona kitu kama hiyo. So you come and edit because these things happen elsewhere. So the point is that when we started this welfare, they were not there. They didn't have their ideas in it. Sio? Sasa umekuja na umefurahishwa na hiyo. Unaanzia mahali huko. Ndio tunaendelea kwenda mbele. Is that okay? That is according to anybody who can react over the same. Yes, ama situweke kwa mia tu. Ewe mi mtu na ajali tena kwa kile ewe just kind of. Kama so Lakini sasa shida wengine wanaanza so wanarudia huyu mwenye anaingia relate to be 200. Kuna wenye wamelipa 200, kuna wenye tulilipa tukianza ile mwanzo tulitoa 100. Kama kibungua tu kwetu 200. Au tena kwa opinion ni kwa hapo baki and the moderator. kabla tuendelee. Thank you very much. Okay, maybe I'm a former student.
nimeoa the former still. Sawa. Sasa bado yeye amerejesta kama member hapo ndio ndarejesta bado lakini niko na yeye nyuma yangu. Kama tutakuwa na mada fulani tutaongea kuhusu hiyo. Sio? We have several cases. I know around 10 of them. So, clause number 4. For one to be considered a member, he or she must be a regular contributor. The meaning of that clause was, not today, I'm now explaining why the clauses were introduced, isn't it? That clause was brought because mimi nimeregister. Sido? Alafu, case 1, nime-contribute. Case 2, nime-ignore. Case 3, I'm actively contributing because I'm contributing, isn't it? But I'm not regularly contributing. So kama tunaelewana. So how do we deal with that? That is why we are saying this clause is for one to be considered a member, he or she must be a regular contributor, not a default at any given time. So that is why the clause was introduced. But it should come out very clear. I'm looking at it from a different point. In such a way that if I did contribute the first case, I defaulted the second case, I contributed the third, I'm defaulting the fourth, still I'm regular contributor. That pattern is regular It is regular pattern. The pattern, the series. The pattern is regular for my case. So it depends on how you look at it. From which point are you standing? It is a fact Calvin. It is true for the mathematicians. For system case, that's not regular. but if the pattern is consistent, it is regular. For example, that thing is irregular. Yes. You do assassin. It is irregular. Actually, first case you didn't contribute. Second one you did. Third one you contributed. And then the second one you didn't. No, that one. Thank you. So what does we in that clause? Can we maintain it like that and the members understand that regular means you contribute in each case? Are we there? Yes. So do we agree on that? Yes. But yes. Nataka kuongea hapa. Hii clause itakuja vizuri sana kwa ile AGM nilileta huko. Agreement ile basi na contribute. Ndio itakuja vizuri sana. Ndio. Umenipata? Sawa. Tutafika huko. We were getting there. Defaulting is not allowed. Contributions to be done by day of burial. What we are saying that at least we don't allow people to default. That one we agree. No. Yes. And the contributions to be done by the day of burial. I think by the day. This means kama mazishi ni leo. Today is on Sunday. So by Sunday kila mtu anafaa kuwa ame contribute. Yes. I invite members. I invite a reaction to that clause. To me, I feel, let me react first. If this contribution is before the day of burial, because in most cases, in other welfare, but this may change according to the need of the family. Like there is a time, tulikuwa tunafika mahali, we've had the first two cases before tuanze welfare. Allow me to revisit them kindly. I hope I don't elicit several memories. The first two cases, we had a lot of issues to settle them. Sababu family ilikuwa inakuja, wanasema sisi mtusaidie
kutengeneza, kununua sijui ni ng'ombe, kuna vitu ambazo zilikuwa zinakuja zinatupwa tunahitaji, si ndio? Si ndivyo? Yes, so I don't know how we can join with the day of contribution. If we can have it a day and then we introduce maybe a clause according to the, so members can have a discretion of like, tunaweza kuja kwenye tupate enyewe lega kitu kale tetino aneshi ni toma pembe chiko ko na manisha ndoki the possibility nerenga trarigiriwe. Si kuna possibility kama hizo. To me I understand kuna we are having such possibilities. Si no? So we will see. I want members to juggle by those words and see whether the clause is okay or whether we can improve that clause. Tunaelewana? Thank you very much. I invite reactions. Karibu sana ndugu. Any reaction? Yes. I take on your point. Asking me and Shona, family is local now, they take in the family is local completely. Yani, you but I get over all of them welfare, yeah. For a service in my parent like 2 days before. In case mtu aende kutumia hizi pesa kupata zimemsaidia mahali fulani, maana kero kufungua achire ndio ndio vitaki maana baini na bani na wako ni wanene ndaga pia. So nje na ile yote haiko kulingana na maoni yangu. Tori chile 2 days before the party. But kuna cases pia kiwa kwa na yeye mtoto amekufa, sijasema atakufa, but it happens. Sometimes immediate. Sometimes immediate. Na hiyo immediate sio tumeweka pesa mahali. Yes. Utatoa. So pia hiyo tuiangalie. The deadline wacha ikuje as per the case. As per the case. Yes. And what if here it may happen? What if it has happened? Yes. According to the assume case. it's the case in the He assumed the case has come. Now, according to the case. Now it has happened. Now, so it has happened. Akapeana jibu as per the case. Kama anazikwa leo, tuweke deadline itakuwa nini? Amesema as per the case. So I think members can also, I think okay, for the leaders, I think leaders will, the leaders will be having, they will also be discussing about these cases. That's what I think. Before they bring the case to the members, they have to hold their own meetings first. Yes. To me, I feel we will be giving the leaders of that time to also discuss and see and it is likely to be, we are dealing with comrades. I feel we are having a lot of comrades with us. Sinevo, we need to be realistic. It is a welfare. We cannot fully go how the welfares are done. Because we are also dealing with comrades about mapato yao kidogo. Na Regina. Regina bodi ana bao temgi kesi ya toke ile singi miatano chitake ile. Regina na bao to miatano china. Na inchina bo chon tebi ngala tara. Woniga. Unaona kitu kama hiyo. Like we are having a case in the teachers forum. Yenye inafaa kuwa imeanza jana na huyo mama anazikwa at first is on Tuesday. Nimeona watu wamesubmit pesa hawafiki 10 out of a membership of 330. So they are also thinking on what to do. I think mimi maoni yangu, let it be as per the case and then the leaders to give us a communication over the same. Yes, Jeremiah? I was also making an addition. Yeah. I think you answered my question. Yeah. But an addition is that the responsibility of the there are some cases that are unique. So it is the task of the
the leaders to do more investigation. If need be, that deadline inafika, alafu familia hiyo inahitaji ama iko na uhitaji mingi, na hiyo pesa mtasubmit. In the process of you raising that family, please try to inquire. Because we cannot just allow our community, alafu kama ni casket anaweka ndani ni mbaya, in the name of it tumeweka hiyo pesa mpaka wakati wa mwisho. So the leaders nyinyi mnaweza, I think hii ni watu wako knowledge in that in those. Sema sisi sababu kuna agenda ya election. Sema leaders. Yeah, the leaders, what I mean yes, is that the constitution is binding. Yeah. Na tukianza kusongesha masiku kwenda nyuma, na vile my sister amesema hapa, cases zinakuja different. Kuna wale wengine watachukua 1 month, kuna wale watachukua 1 week, kuna wale watachukua 5 days. According to Viongozi, tunajua wale elderly wanasema wachukue masiku mingi. Kama ni mtoto mchanga wanasema mbona mnamuweka na huyo mtoto mchanga. So let it be the last the day submission, let it be done by the day of burial, but the readers you have the task. Kama mkiface hiyo familia mpate wana uhitaji mwingi, nyinyi kupiga hesabu na kutupea breakdown, hatutaenda kuinquire eti hiyo pesa mlifanya aje. No, that should not be our mandate. It is the mandate of the readers, because for us we've done the submission, and whatever you will have posted on that group in atari na kitu yenye tulikuwa tumecontribute, but you should have helped this person who is in need. I think that is my take. Thank you very much. Why am I very different? Naona hii kitu iko sana. Nazipata peke yangu, naona hivyo. Because huwezi niambia kuna msiba kwa familia fulani, the whole village iko huko, welfare ya kijiji iko huko, eti pesa yetu ya kuenda kumsaidia rafiki yetu kupangusa machozi ndio tunampea tena. Unajua ni pesa na expect huyu mtu pia kuna madeni yake, hawezi tangazia wana kijiji nimetoa pesa hapa, nimetoa pesa hapa. Mimi naona hii kitu ibaki vile iko. Hii pesa huyu mtu akipewa after that, kama alikopa walienda wakakopa pesa na hiyo madeni imebaki kwake, wamenunua kama ni coffee na deni, yeye mwenyewe ajisort na hiyo madeni. Kijiji iko, kijiji mzima, welfare ya community, na hata kapesa ketu kidogo tunastroke hapa ndio tunaenda kuwaongezea kutoka mzigo. Hii ni ile pesa anapigia na yeye anajua marafiki wanamsaidia. Lakini bado utapanguzwa machozi, lakini bado you are in a position, ni wewe unachangia kila kitu. Kijiji iko, bado utasaidiwa. Madam Regina, villages are different. Very different. Yes, very different. For those who have been affected, I can attest that villages are different. Sometimes you can find that the friends can help you more than the village councils. If you don't have a good connection, like now we are here, that is the main purpose. If you just take it back to the village, I was just looking at this. Mimi nimekufa, alafu mimi sijaoa, amarumi naye kwa Kinyakyusa. Umekuja umepata casket imewekwa hivi sato 5,000, alafu na wewe uko unasimama kwetu tumeleta kitu fulani. Mbona tuspare this corridor of ours a befitting census? Alafu ndio tukuje ile yenye itabaki iende sasa kwa familia. Unajua it is like it is benefiting somebody else instead of benefiting this person who has been contributing. I want to add something on Jeremiah's thoughts. Yes, let me add something first. By the way, families are different. When we were registering this association, I happened to lose a cousin, a very close cousin, who was my sister by the way. Mwenye amegrow kwetu sisi, yeye ndiye ananiletea maji ya kuoga, yeye ndiye ananipikia, kila kitu yeye ndiye alikuwa ananifanyia. So I lost this cousin. Unfortunately, kwao walikuwa
wale chini kabisa. So you know when you are down, even contributions from the village is also down. That is a fact in our society, isn't it? I want to be very free to you and say, it is the friends I had who came to my rescue. Very many of them came. Nilifika hivi nasikia, daktari, kesho ukuje pale Nyamira upate coffee. Kesho ukuje pale Mog, we are going to clear the bins. Nini imekosa eti sina gari. Kesho gari ukuje nikupatie dereva. You know, it is friends. Actually the family, the village only raised 22,000 and the bill was 35,000. So families are different and villages are different, isn't it? But I'm not going that route. My opinion is that hii pesa as much as inaweza enda kusaidia vile tumeiweka, but in most cases we will do handing over after the burial. That is it. Yes. Hiyo sasa inafaa sababu ni asante. This is more. Ilikuwa ni miezi kama 2 hapo nyuma. Unajua pia sasa kuna issue mbili hapa zenye tunakaribia. Nasema sasa hapo tunaangalia kwanza mwenye okay, I'm sorry to mention this. Mwenye amekufa ni member ya welfare ama nanielewa kitu hapo. If it is alumni, kama ni yeye, sisi ndio tunabeba huo mzigo kando na village. Hiyo tuelewane. Si ni hivyo? Kitu ya kwanza ni rafiki, kitu ya pili ni alumni. Hiyo ndio kitu. Si ndio unasikia msanii? Sawa. So tuna hiyo mazishi tunaibeba. So we assume ni ndugu yetu ama ni sister yetu. So tunaibeba vitu mikononi. Ila tukijaribu sana, tukifika eneo tumeelemewa, tumenunua coffee, tumenunua nguo, tumelipa bili ya moja. Kitu imetulemea hata tukiambia wanakijiji tafadhali tutafutieni gari. Sio itakuwa rahisi. Yuna matatu operator my brother. Hapo tutakuja kidogo tu. I'm just giving an example. And yet you are alumni of the future. It depends. Sometimes like now they employ the corrects here. Wao wanaweza kuwa, for example, God forbid I've died. I'm a teacher. The TSC wako na welfare yao na watasema huyu mwalimu mwenzao. Alafu St. Peter's Nyakeminja tuko na welfare, wanasema huyo ni mtoto ni ndugu yao. So allow me to explain myself first there. So it is we are going to have two yani watakuwa wanapigana. Nyinyi kama alumni mnataka ku take over yani masishi yake, mwe covenant such like things. Alafu na ile welfare ingine na wao wamejipanga where that person is working maybe currently. Kama wewe matatu operator wale wa Nairobi watakuja wakisindikize. Alafu na sisi ndio hao tunajipanga. So unaona sasa okay, inaweza sasa hiyo point nilikuwa naleta. Hiyo sasa hiyo miezi mbili hapo nyuma. Hiyo sasa ndio ilikuwa kukuja. Welfare ni mbali. Waliamua walipokanunua hadi coffee. Wakasema coffee tutaiona tukute iko moja tayari. Kenyatta. Sisi tuko na welfare yetu. Sawa. Tuko na welfare yetu. Tuko na hadi gari ya welfare. Sasa hii gari yetu ya welfare imewekwa mafuta. Tumeenda pale nini
mmoja tu tumenunua COVID yetu. Naona. Na wale kumbe they travel overnight. Wako Kenyatta. Sisi pia tumeamka asubuhi na mapema. Tumefunga COVID yetu kwa Kenya. Moja. Tuko wapi? Sasa tuko wote Kenyatta. Na COVID zetu bado 2. Sasa msete tukasema sasa hii moja iuze. So tukati hiyo story short. Wale wenye wanapata ripoti mapema. Unajua kuna welfare kama hii yetu ya nyumbani hapa. Hiyo nayo tunajua automatic inanunua coffin na gari ya msafara na wanalipa pia. So kwa mwenye ama representative yetu yenye itatuwakilisha yenye italeta hiyo information. So tafadhali tunaanzia hiyo ni kwa member wetu sana. Juu TSC tuseme kama ni mwalimu wa TSC kama italeta ile gari yao ama italipa pia, sisi tujue ni ama tufanye nini kama watasimamia, sisi tukuje na ile msukuli yetu. Asante. Thank you, members. I think it is class of 20. No, but so that's it. I think we keep them somewhere in Kyoto. The thing is that let us not carry the burden of the family, of the friends, of the relatives, of everything. These are welfare. And if our welfare, let it focus on one part. Let us not contribute on the issues of coughing, of the car, of whatever. Now, we have said, now, for example, in the hospital 1 million, what we contribute is 10,000. Now, let them. So let us just say, if person you can contribute, we give it during the burial day or 2 days after the burial day. We stick on that. But tuanze kusema tutaenda kwetu tunaangalia kukoaje hapa ni kubaya to contribute ya coffee ya gari, then tukienda kwingine sema hapa ametuweza, sisi tutaleta pesa yetu hata kama ni kidogo. So let us just be on the burial day or the best. We eat what we give. Thank you very much. Because now about the chapter 1. So how many are of the opinion this man or after burial? During or after burial? How many are of the opinion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Someone is confused. Like I'm saying, I'm saying, look at this. Unajua sisi tuko na options mbili. It's either the money be used before, maybe to cater for the expenses. That is before the burial, isn't it? But if it is coming during or after the burial, it means we are bringing our full package to the beneficiary. The full package. Because they know I declared by my peace, by my welfare. So I have to kutengeneza Treasurer ananiambia tena nirudie tupige kura. How many of this money should be brought, or not money by the benefits should be brought during. I think the majority have it. They are close there. I want to look at also. I think in the 21, there is the last clause. New after 3 months from the date he or she joins. Okay, before I give that to the member,
why we thank God that now those who drafted the constitution are here, so we are now able to explain why tuliweka hiyo clause hapo, si ndio? Tulikuwa na options mbili, which I want you to choose also the best. That in 3 months, so that to become eligible benefit. The reason was people, like for instance, God forbid, but I usually, I'm sorry hata nilikuwa najitumia as an example to find this, you know, my kid is sick, is in hospital, was being delivered yesterday, you know. Mimi pale nimeambiwa rating yangu iko 5. Regina, I'm joining the welfare. Are you getting that? So that things go wrong. Because I'm a registered member, I want to benefit. Because obviously I will ask you to use a clause of after 3 cases. So I must contribute to 3 consecutive cases. 3 cases or 3 months. Or we ignore that clause completely. The first option, we delete that clause. Are we there? That within 3 months, hata kama hakuna kesi imefanyika. The third option, we deleted 3 months and include the number of cases. I'm just giving out the options. Yeah. So the first one, either we retain. That is the meaning of that. The second one, if we retain the clause, is it, are we retaining? Tunaelewana? Thank you very much. Nimeona mikono. Calvin. Anza. We retain 3 cases. Sasa, hatujui kama huyo member ana contribute. Tukae miezi 3, no case. No. Lakini I have a contrary opinion concerning to that one. I think we like making reference to the happenings of the past. That have happened so far. The subsequent cases, when they will be happening, will be notified that this member has contributed this far, and this member has maybe contributed to only 1 case. So the way most of the welfares work, and I don't know whether ours will be different. If you are a new member, you've joined and you found that the welfare has put some tents, has put some chairs and such like things. They just calculate for you all the amount that they have spent for you to qualify to be part of that member, of that welfare. Kama ni moja, kila member alikuwa ananunua ni viwili, wewe mwenyewe unanunua hizo viti mbili, alafu kama ni tents wali contribute 5,000, you will also contribute the 5,000, so that for you to qualify. We cannot wait. If you never contributed to my case, then you just expect me to contribute and be making reference that this person never contributed. I also default. So the best thing, if you've come as a new member and you found that there are what, I don't know whether we are going to lower the amount or what, that one, it is best known to us. If it is 9,000. I think Regina will be keeping. But I'll be back. Yeah, so I that if, for example, I'm using that there are 4 cases that have been attended to. For you to qualify, let you also contribute to the 4 cases. So you've contributed the subsequent 3 cases before you join. I mean after you've joined the group. That one, it is my take. Open to, subject to everything to get updated, up to date, the regular. I think
hiyo kitu iko tricky na wewe. Welfare after 5 years. And let us calculate for that person the amount is supposed. I think itakuwa again is we be like, why should I join that money nikiweka safe? Nikikufa ama kitu kitaendelea nitakuwa nimepata profit. I think at that clause what we can do is that after a certain period of time, after not still eating as if we are going to benefit something, so we want. It's a welfare is something actually we are focusing on unification. We are not focusing on benefiting, on getting rich, on being comfortable. If we are focusing on unification, let us see. Mtu akiamua tu apumzike after 10 years aseme kitu ni kama ikiwe na. If he's willing or if she's willing to join with 1,000, it's okay. But if you calculate for those 10 years, to pass to cases are almost 50. Na pesa inatakana kutoa is almost 20. So let under that clause put some time. Hata hiyo ya kusema after 3 consecutive cases. You know, for me to benefit, and I don't join a welfare to lose so that I benefit. I'm joining a welfare to bring some harmony with others because we are in welfares. Actually, let us not look at this welfare of Nyakeminja alumni which is cutting across the country as if it's a village welfare. Unajua village wanatufinya na tunakubali. Kama actually that I think unless you are having some, when those things come, they come after some several years coming. But for us, we are cutting across the country. Sasa tukinunua nini tent, mtu amekuwa is expensive more than going to contribute. So let us understand period of time. For example, we have made after, for example, next AGM. Let us give, for example, a grace period. Registration is 100 until next year. Next year, raise it to 500 because now at that time you see people are ignorant of joining the welfare. And now I'm not saying that already we are some of us were in the welfare. We're not saying that some clauses are going to. Sometimes our brother are using are very strong. Very strong. So I'm ready to be corrected. Yeah. Sometimes we are using are very strong. The welfare, it is a welfare, whether it is that of Kijiji, whether it is that of that, we never say that in the major welfare we are going to buy things and certificates. That's why we are guided by the Constitution. Each amount we are supposed to contribute that have happened, and nobody prays that the case is happened. Yes. That is why you had the members say that. And you said, pesa yenye tumekaa tumepeana kutoka nyuma ikae calculated yote. Now I've said, for example, someone has trained, mtu ameingia size form 1. I'm trained after 5 years. We can also work with. What are we going to do for a new member to join? Thereafter, because we're going to have to do that for them. So maybe to send them the way I'm not going to have an idea before. Kama itakuwa ni because tukisema 50 years uleta mtu wa 50 years huku tunamngoja join group. No, we need a bracket of some years. This actually it was thereafter find out how difficult it becomes to coordinate a larger group. So tungemalizia kuweka bracket ya year. Ile ya mwisho kabisa ina exist, we give it maybe 5 years, 10 years,
Thereafter tutamenta wengine wa form yao. So hapo I think tutaelewana kwanza to agree what is going to be done for the new members who are going to join, and tumesema tukue tu, we need to team up with our friends. Sio tuweke tu amount yenye iko constant, maybe we agree after every AGM we shall raise that amount. For now kama tumesema ni 200 ama tulitoka hiyo kitambo, hiyo tulitoka. Tuko na ya new member joining will be eligible to benefit after 3 months. Hapa ndio zaki. Should we go for that 3 months? 3 cases ama tutoe hiyo kitu? Remember it's a man. Zaki tu na 3 months. Now, a fresh confirm kutoka shule. I'm not saying that anything will happen. But training away for training away. Tujaribu tu kuona venye tuta favor wengine ili tutima kama timu ya Nyakemicha. Acha ikuwe hivi, from my opinion now, 3 months ziko sawa, provided this person has your registration amount. Atoe tu 200 zake, we look at that, a maintain hapo for and what if we don't agree with that? Because the problem is, what if within who has joined is the one who has been affected? Yes, Are we going to stop helping this corridor of ours that we are waiting that have happened? You clear the 5 cases, you now unaona contributions zimekiwa kwa that one may not work. So, a new member akijoin, cases kutoka nyuma zenye tumekuwa nazo. For example, we have 3 cases zenye zimeisha 1,100 plus registration fee. It happens next week. Yes. You pay 3. Yes. Haya, that's latest. Question, what if unajua asha benefit na wane new member na abaisano ni kitabu tuamo sawa imefanya hivyo. Sasa assume unajua taitwa tule kesi at default ameingia ame benefit, the next thing ame default. Yes. Shida isha. Bado. So, kwa defaulter, kumrudisha back, let there be a fine. Kama atahitaji kurudi. Na hafai kuwa meza by the way. Hiyo pointi ya mwisho. Na ni saa 8 inaelekea. Wacha tumalizie. And then I clear the last 3 cases zenye zimekuwa. Period. See you ishi hivyo. Also members in the capacities of chairperson and a treasurer. There shall be other officials. Please for all officials we have a chairperson, vice assistant secretary. All the officials, hiyo ni kitu tunajua, it's the protocol in every group. All the officials, including yearlets, shall be elected by the members and shall serve for 3 years. Tunakubaliana na hiyo? Year representatives will assist in mobilization, coordination and communication to members of the state. Tukonfirmia kuwa kweli hiyo mtu alikuwa tulimuona alikuwa kwa, because there are some other people. So the year that will help us in doing that also will help the leaders who will be in the position. Not elected official can no longer effectively serve the welfare by during the next AGM. Kuna shida hapo? The following scenarios will guarantee
If an official voluntarily resigns, it happens. If an official seeks a petition against an executive official that is signed by 2/3 of the members and signed. After chapter 3 ni huku na chapter 4. Events to be covered. That one is agreed. The following shall be covered by the association. Biological children of a member who are under 18. Also, children who are physically or mentally challenged under the care of the member. Biological siblings excluding step siblings. Siblings above 18 who biological siblings. Biological siblings. At 25 years of age, they are still in. You don't support. Tunaelewana? Ziko sawa? Iko vibaya hapo kwa 25. Because we just suspected that they should have also joined their university. So what come out? And this is formal education. And it is formal education, not informal. Sure. Tuidigest polepole, tuielewe, then we're going to what to do. Biological children of a member who are still in formal education, but not above, after to see but not above. Children above 18 who are still in formal education. Let it be that children when you are shule. Ukisema above 20, contribute. But now it needs now leaders there. How do you know? Lakini wameregister na wana contribute. So ningesema mtu wa team ni mtu wa team hapo washughulikie. Hiyo ingine sure. Lakini now maagitu kuna mmoja kusaidia babuga. Abuga ibaki tu aje children above children who are physically and mentally challenged under the care of a member. Sasa kama watoto wako 7 under 18. Watoto wote. But above 18 now what will happen, it should be clear to us members, if you are taking care of a person who is physically senior take care. Okay, my question was, we've said that itakaa miaka ngapi? Allow me to explain. If the blessing number lifespan, then my kid is mtoto wa baba. So mtoto wangu awe covered as long as I'm a member who is still contributing and si ametuambia hivi na sisi nataka kufuata. Kuna point nataka. Ni mtoto wangu but kuna wazee. Na hao sio wanazamulia before. Okay. Ama I was left. Mtu anaenda kutumia ile yangu. Kama ni mtoto wako alikuwa stand, ni mtoto wako alikuwa na mimi ama na active benefit. Next of kin. Because all of us by then will be aged. And not that kid of mine.
It is you people who will come to. Lakini sasa nyinyi mukicha, you come to console you. It should be very open, not age limit. Because my kid does not cease to be my kid at whatsoever age. Hata kama mimi niko 19 years na kuna mtoto wa 8 years. Yeah. So hata akiwa na 90 years, but the beneficiary hebu mama ongea nini point ya huyu anasema ni mtoto wake kama sasa. So you consider the member, not the kid. Useme mwana huyu na una kile member ye welfare. Haya ni mtu mwana ule kati. We will benefit your young ones. Ama hata nitumie mtoto wangu ako above 18 hata kama ako na 50 years. Wana abego chikoba special laws. Oh, what's the one? And then you do you. I think now I'm getting it. No, because you have because you want to you are above 25. Go. Look at this. If we can have the age limit, then let us also have the age limit for. If something that is going to last forever, then we should not have the age limit. Because our watoto wetu wana the question is, okay, allow me to explain to him. The question is, who benefits? Is it my kid or me? Yes, it is the member. It's better we raise the years to 25 rather than open that age. Now, if I benefit, no, my next of kin will benefit. If the case that next of kin akikufa, the after doing next of kin, ikiwa active member. Nikikufa next of kin atachukuja kuchukua. Lakini nikifungua watoto for example, you can have na nzige ndekike wega na ndeko request mtachaga kwa senkare na kwere kuone wasete mwana na hizo kuona ni kwenda kwa welfare ya na kwere ni mwana usiri wana beneficial because age limited yes Ekyobeke yetu michanga tarike kukina abantu barega twese abantu mwana gasowete bwone okure tumuchange nande batu mbaya nando yonda ko tumuchange because life is 18 now mtoto before mtu anaweza form 4 bado mtu sasa mtu ameweza masomo aenda kusimamia ayo bana kwa kile age peke yake kwa age limit ya support
Yeah. Actually, if there is something you are supposed to pray for, that it should not. Kuna wale wengine tuko na watoto, kuna wale wengine we are expecting to have families. Na mimi ninaendelea kutengeneza uhusiano mzuri. For you to be supported, uende kuattend masishi kama wewe yeye ndiye I mean above 25 years hata kuwa supported. And God has not happened to me all those years mpaka mtoto 5 na mimi nimekuwa nikisupport. Itakuwa inaonekana aje na mimi ni mtoto wangu na huyo ni mtoto nimemlea tu. Tumeanza au watoto wamekuwa tu. Mimi nikiongeza mwaka moja na yeye anaongeza. I think a kid is a kid. Let us not have Mtoto wa 40 years. It's a kid. Ukienda kwenye unaitwa aje? Kama wengi tunakubali ndio maana tuko hapa. Hao tukubaliane ndio tuko hapa wote. Sasa ndio weke 18. Si ndio? Tuseme hiyo 18 ndio age mtoto anaingia campus. It has happened, hajaolewa, hajaoa vile tunasema. Amenikufia. I have Usiari university ndio atakotinde Kampala. Bado no support because ako above 18. Si ndio tunamaanisha? I'm an active member, nina contribute. Na sijasema afike campus sana. But it happens. Baligo? Oikiroro. Ni active member. Maybe nimefilisika na nimewaambia kweli mtoto wangu nilikuwa nimeonyesha and I anticipated aikanaelenga kia kwete. But it has happened. Hatuka contribute. Hivyo ndivyo tunamaanisha because tukiweka kwa constitution kwamba ni 18 ni hapo. Hapo nimesema raise the years from 18 to a certain. Ndio kwa ndio ya soka ndio sio. Let's support. No waste time more, no? Up to which age? Na ndio kwanza mbona ndio kwa kasale kwa contribute kene ndio kwa si. Mbona ndio kuti acha ipite tu. Let's support hata akiwa So what are we supposed to do? Age bracket kama ni 30 years at least mtu ameweza shule anasimamia ama 25 at least hapo. Na sisi mimi watoto wangu kusema last bwana akifika. No, you continue. Sasa kuna mahali watakuwa member. Of course, pesa tajera Mungu ile benefit. Hata niulizie. Haitafika mahali utakosa mtu wa kupetulie. Nilikuwa na usansa Na kitu ni niacha akira na ki eke welfare. Kama haina we can support you provided that Mr. naenda asif utaoa ama utaenda kuoa ukiwa at old age. Hiyo ni mentality tuko nayo. We are not supporting the kid. As long as you are a member of Nyakiminja whatsoever. Sisi wote tu wakiwa 70 mimi sina bibi. Na itakuwa inasimamia nani? Itakuwa inasaidia nani? Kwa sababu kila mtu 90 years all your kids watakuwa above 30 years. Utasema utaoa ukiwa na 60 years. Watoto wote wakiwa na sisi tuko 90. Hakuna mtu atasapotiwa, mbona tukue na hiyo welfare? That's why I asked it off. Kama ulikuwa classmate ni rafiki yangu kweli wao. Si ndio? Kama ulikuwa nenda sasa hiyo tukipita hapo kama ni huyo let's tuna but not as much. No. Kama hiyo. No, the constitution is fine. That's not as Now then, if you are saying itakaa lifespan, let us go to finance. All this. Because I was going 1,000, then itamaanisha we know what's the point.
their contribution so that it will be able for us to repay back. nyingi chia vile chiko kuneka asengi chie ekes kenga na gotire njene sokoro aba murana abaiseke banyomi bakali chinso baka abacho ko ono njini bwata abacho ko taibo ninche member asa ninche armina umwise ko no kare boye osi na mwana wanabata na abacho ko iko ono kerto anye kerene yonye ono abiga sna lakini hata walikuwa hata point ya Tikatobe kechibesa chikore wase age get between maybe kokora tokokonya ni transport yo kwa kumwise ko yo asaka kochikore onye asenye tuno karwa kamia kamikabe transport ito sindi kisoni kubaliana sasa toa pesa tuweke nini? Tunatoa pesa ngapi kwa mtoto wako mwenye ako below 25 na kwa mtoto wako mwenye Data tianda below amra data tianda above. Iko toa rusiti. Madam Regina, No, before I wish and in this forum hakuna mzazi ambaye ako below the age of that of his or her. Hatujaipata mzazi akiwa na miaka kidogo kuliko mtoto wake. Hata ukisema pesa. And the best thing, remember, we are just a handful in this group. Kuna wengine wanafuatilia online and such things. We will to continue and not to break. Hata kama tutakuwa watu 10, don't look at them. The other members. Mimi tunasema mtoto mzazi yoyote ambaye ataomba those are dates haki inaanza hii welfare. Ningeomba kama niko 70 years na mtoto wako ako 50, hata akikufia 50 hutaona vibaya, at least mtoto atakuwa amekomaa. Lakini wacha members were willing to contribute, na kuna zile cases zingine mtoto amekufia, maybe akuna heart problem, amecovered that tender age. You contributing, hata tukienda kumcontributia akiwa 50 years, if that parent has never benefited, as long as contributia wa 1 month, wa 5 years, wa what we have. Na yeye amekuwa akicontribute 300. Let's support everything. Next skills for the each bracket hapo hapo juu ndio unataka kumkatisia hapa atafila aje Supportiwa. Sasa hiyo kwate mwana orabare. Kabla akirira hapo support ile kwate banga umwana pia akwe supported. Hapo tunatoka teshida. Okay, nitanawa shida. Let us read the number because 18 bado mwana abani barakora school. Every year, go to a regular.
every year. You can continue editing the constitution. For now, we are young. Let us Okay, the reason as to why it is around. What criteria are you going to use to determine somebody's kid is age? Kuna wale wengine saa hiyo uko 30 years lakini kwa ID inaridi 26 ama 20 years. What criteria are you going to use to determine age? That is not the case. It will not work that way. Always sasa kuongeza na kama mko wewe hapana si 30 years. Can you give us? Tena hivi watoto wetu wengi watakuwa 50 years, yani 2030 alafu hapa lakini let us not have the age limit as by now. Tusiwe na age limit. Watoto wangu wacha kuwawekea age limit. Now we that close. Lakini sasa inikujia hivi. Okay, allow me to mmesema niulize. Clause itolewe iwe supported whether ako 30 years ama 40 ama 10. Yule wa 8 months tunasemanga ni 0 years. That's the kid. So it's a biological simply. It is me as a man. Biological children. Now, the members shall contribute as follows. Member who is an alumni, huyu mwenye anatoa pesa sasa 500 shillings. No. 300. Member 500 shillings. Member. Kama ni member. Kama ni member. Hadi member nayo 500. Iko sawa. Kama ni member. Spouse 500. Now stop. Bako chini. Flat rate. If it's 50, what? The beneficiary. Spouse, biological parent, biological ama adopted. Biological. Aya. Siblings. Biological siblings. Hawa ni mandugu wao. Hiyo itoke. Hiyo iende ikiendana. Wacha niwape maopinion. That's why tukuja hivi. Unao mkono kama uko na ikia. Biological siblings. Unao mkono? Wacha niongee. Ongea. Ama twende Ndio kwanza. Amema. nani kati? Yes. Wacha ongea. Tulisema amema. Tumeona mimi nakudi kutumia. Wacha amema for the sake of wale wako chini wako juu 300. Sikiza. Sitaki nienda kudanganya ni default na nilikuwa hapa. Kwa 300. Halafu Pigilie kamera. hapa spouse yangu tumpe tu. Halafu Paula kwa bana nikupe 200. Umeona? Hapo kwa legend tukupe 200. That's my own opinion. Kuna sibling hapo. Biological sibling. Mwingine Sasa
Si tulikubaliana member ni 500. Hiyo ni opinion yako. Tu hii ya chini hii ya mwisho. Hii bado hii ni mzigo mwingine. Hii ya mwisho yenyewe ni mzigo mwingine. Gani hiyo? Soma moja moja. Spouse ni ngapi? Spouse ni ngapi? Enda spouse. Biological. No. Spouse ni ngapi? Sikiza, mimi ndio naongea. Mimi ndio naongea. Tukata. Si hiyo mimi ndio tu. Wewe uko sawa. Ni maoni yako vile alikuwa anasema. Ni maoni. Mtu apewe kila mtu apewe nafasi yake. Ni maoni. Sema yako umalize. Member 500. Good. Zingine kwenda chini. Iwe fresh from. Apitia hapo Nani hiyo ingine tukielewana ni 200 ama ni 300 iwe flat, lakini biological siblings nao ni mzigo. Itolewe. Amesema ni mzigo lakini atatupea opinion yake. Atolewe ama tureduce. Okay. I want to look at this. Number one, I concur with the two members that the member to be given 500. Number two, also the spouse, because huyu member akitoka, kama nilikuwa na watoto au watoto ambaye atakuwa na mzigo, it is my wife. Let it in, it will be so nice. Sitakuwa na stress sana, hata mtu wa kuwalea nitapata. Mimi nikitoka ile pesa mtaleta itasaidia huyu bibi wangu ambaye nimemwacha nyuma. That one is okay. Number two, biological parents. I'm attached directly to my parents. That one you can ascertain from whichever point. Jeremiah Obieki or Tuto is my dad. Alafu tukienda kwa hao wetu ibaki 300. Ikienda kwa hao watu wengine kama adopted biological sibling. Biological sibling hakuna criteria yenye naenda kutumia ndio ujue biological siblings wangu ni wangapi. Kuna wale wengine unapata wameletwa tu, huyo mtoto amekulia huku, alafu ukienda kuwakumbusha he or she is not part of the family. Najua kuna vitu zingine in the process wewe kutafuta hiyo information inahitaji you deeper ndio upate hiyo information. That one will be very hectic to the welfare readers. Itawakuwa kazi ngumu. Kuna vitu vingine unaweza enda kwa familia kuuliza. We have 2 meetings. Chief Toto, let us have you said yours na sisi sikisa yetu, alafu we'll be speaking from the same point. Kuna information zingine nikitaka kufanya utafiti kwa familia fulani sinaweza kumbusha watu mashida mengine. Kuna mwingine saa hii amefikiria that you are talking of the biological parents. Now it happens that you do not have any biological parent at the moment. Unajua hiyo kitu iko. I'm sorry for that. Na sijui sasa. Unajua sorry for that. But kuna vile nimesema mambo na siblings inaweza kuwa ni ngumu. Me I benefited from the parent and I could benefit. Ijani we rahisi. Sometimes hizo pesa nikikumbuka vile benefit inanipea machozi. Lakini kama imehappen, we are attached directly to our parents. You are attached directly to children as well as your spouse. Au watu wengine kutafuta information yao ndugu inaweza kuwa ni ngumu. Na kuna vitu zingine tunaweza sikuje kutuhaunt as the welfare. Kuuliza mtu eti huyu mtoto ni wako nini huko kwa hiyo kijiji kupeleleza, lakini huyu utachukua tu ni mtoto amepotea, amekufa na huyu ni mtoto wa utoto. That is all. Hakuna kitu naenda kuuliza.
Sema majina ndio ndio. Amjambo. Jambo. Tumo kama. Kama maleta na mwaka alafu anaenda direct to the point. Mzee Victor. Ndio vile. 2013. It is good. Tumekuja. Tangawa tuko wachache sana. Kama nimekuja nimechelewa. As an African. Unaelewa? Wafiko kumwambia saa 5 ni saa 7 ama saa 6. Hii kitu imeleta ni vizuri. But mine was to accommodate all of us on the welfare. Never discuss about money au tunastahili bora kiwango kipi without catering all members in the welfare. How watu wote wako hapo ndani, are they considered in terms of welfare? Kupata pesa hiyo ndio nilikuwa nimekujia hapa mimi. Kuweka kiwango fulani si shida, lakini hao watu wote wanaweza kufikia hicho kiwango. Hizi watu zingine tuko unaelewa, sometimes inafika mwezi katikati inasukumana sijui shida fulani zinatokea hivi, mikasa inakuja, alafu watu wengine ambao hawawezi fikia yasa grade 15 hivi sana bila toke hivi, hata mtu mwingine anaweza fikia alipo. Now what is the purpose of the welfare? Hii yetu, yani this group, this is not a welfare group, these are not. Na kama ni kujuana, si kupitishia watu kiwango fulani ambacho hawezi kufikia. Angomeno on pia but siwaoni hapa. Juma na Mungu not there. Some maybe fair. Of course hao. Walikuwa na moja lakini sometimes pesa hata kufika hapo ni wako. You are this is a benevolent association. So ni welfare ya benevolent. Uko juu kama unafuatilia to the constitution. Okay, sijakataa. Nimesema si welfare. Tuliweka kwa sababu tulikuwa tunataka tujuane. Na kujuana hiyo ya group ya watu ambao ni wa shule moja, umate kitarie Kenya Roma ndio kwa wanga. Currently we are dealing with our welfare. Hiyo ingine hiyo forum ilikuwa sijakataa. Kinda kana. But bono ega to go to chiba sejo. Ndike tabantu bonse. So, hii group yenye kwa hapa. So, wajua, let me speak my opinions and then you come back and then you correct me. Asking, tukiweka kiwango kitani yako na mimi. That is why tumesema you give your You are yours. We are waiting your opinion. It is so my opinion is this. Yeah. Wale kiwango ambacho watu watafikia. Kiwango cha kawaida tu. Number 1. Sema yaje. Haya, number 1. Mweka vizuri sana. Member. Finger ndio hiyo. Mweka constitution. A member ni mimi, sio? Yes. It's good. Mweka 20. Spouse. Yako mabwana. Sina nimeanzia member. Na Umesema 500. Tumeenda spouse. Umesema 500. Sasa wewe umesema 500 kwenda spouse. 500. Spouse. Because it's not directly benefiting. Mwekea 300. Biological parents mwekea shilingi 100 na watoto pia 100. Siblings, si kwa sio? Hiyo tulisema hiyo. Hapana, hatujatoa. Kwa hapo umesema 100. Ndio wanaangalia. Kona sigike, ndio wote gani? Sema sisi tunachia kwa winglets.
member abange naro ndio naoto kile 500. Ukiwa mtu tuanje tu mtu Bako na 300. Bako na 500. Kama ni 300 because you mtu naira bole hiyo. Tuende direct. 1 2 3 4 5 6 7 500. Niko hesabu. 1 2 3 4 5 6 7. Tuko members wangapi? We are 15. Let's repeat. 1 2 3 4 5 6 7 8. 500. 300. Biological parents. To the contributor. Biological parents. Kuna wenye wanasema 300, 200 na 100. How many for 100 shillings? Tuanze na 100. Aye, unajua aye kila mkale ni kulia wake kwa. Ba 100 ni moja mambo. Madam Chair. Yes. I ask you for your indulgence. In this welfare, we say that it is all about the well-being of the member. I want us to reflect back, Mr. Ogiri, ulisema. Nataka niwakumbushe kitu moja. We voted for the 300, na tulisema the one we have at it is the member. Ule member, the chief contributor. What if huyu member amefiwa alafu ameachiwa vile niliki-explain, ameachiwa watoto, then you will still again stand to say that you had this member at heart. Utasema iti ulikuwa unapenda huyu member because yeye ameachiwa mzigo, na hiyo ndio kitu tunaangalia, the well-being of the member. Number 2, the well-being of the family ile member wako ameacha nyuma. Tuache na hizi zingine. It is tunaweza fikiria sisi wote. Tusiwe make judgment na decisions which may cost us later. Na vile mlisema sisi wote hatujiwezi. If we were to, ingekuwa kitu mzuri. Ndio tusionekane kuwa pious. If it is that way, tutakuwa na huyo member in heart. Wacha kuangalie tu hiyo ni mtu wake ameleta ameoa. So umesema kiwango kipi? What we are saying, we want to work something that gives us all members to be inclusive. And when we agreed that we shall contribute 300 shillings, it's not that we never had the spouse in heart. We had it. But what we said, this is what we feel that is better, and is what we are capable to do, what to contribute, that we will be able to do what to get all members to be what to be inclusive. Let us go with what we have done. Let us not continue. We go forward, then we push backward, please, because we want to save time. Some other people. We should also care for the rest of us, not to default. When they are very affordable at our level, to the next. We need to afford that. Whatever number 500, spouse 300, biological parents. Abantu bate wa 300 ya wale 200 ya wale 100. We are not voting. It's chinde chance kumata aya. Na huyu akiwa polygamous. Haya, akiwa polygamous kama hapo acha ni majibu. Ni polygamous, beneficiary ni nani? Ni mzazi ama ni mtoto? Ni member. Ni member. Tuna contribute kitu moja. Mzazi. Tutoe ngapi kwa biological parents? Watoto wakae sio. Wait, and by the way,
we contribute to a stepmother? Biological parent, tiga tu buat 300 to 100. Mara ipate ya 100. 100, you know mikono ndio. Yo kule member welfare kule ile 100. Kusemi 200, kusemi 3. Tigatura kwanza tigatura. Mikono yote kabisa juu 1 2 300 stacks. Madam, next, okay, we have said for the majority, but let us be ready for repercussion in the group. Tuko na wachukue wengi, watu wengi tuko group ni watu mwaka itaisha, tuone mzigo tuweze kuwabaisha biological sibling. Legally adopted child or biological? Hiyo Mtoto wewe ulitoa? Hapana, tuna vote. adopted ni kama biological. Unajua watu kuna wengi sasa mtoto wako. Sasa ni mtoto wako. 100 dinua mikono. 200 dinua mikono. Mtoto wako. Tuakone telirio, tuadiscuss tu. Tuarule member, tuarule spouse, tuarule biological parent, sasa tuko kwa biological child, legally adopted child. Whereby Victor atema ko chinse fratri timia bia no yo ndo yo my god ema mia. So in biological child. Kwa biological child. Madam Regina, let it be strong. Biological child na legally adopted. Because kuna wale wengine hawasai. Si ndio iko hivyo? Iko hivyo. Biological strong. Imeandikwa hivyo. And we can treat them equally. Mwambia ni nani? Mwana wenu. Haya, twende 200. Twende 300. Twende biological. Again, kuwa na kama na chikoya. Mbona ndio chikula chio katoka. Biological sibling bracket. Biological sibling ya not whatever. Ikatumia condition B. Tulikuwa na opinion ya itoke. Watu opinion itoke. Lakini mbele mbele baba teberwa. Bana watebanga mumuro mino simisa ko mino ka kula ujikana ngidi no mko. Mumuro mino simisa. Siblings ni kile. Na sisi kiongozi. Kiongozi kandi mtoa kama mtaki tuongelee your point. Mtoa haraka umesha mtoa. Let us not rush. By the time tumesema hii clause ya pesa. Hii clause ya offer. Na ukiangalia the reality is this. Acha nikwambie the reason why acha tuseme ukweli, the reason why we had a lot of choose kwa kujivamua wengine tuko inboxing directly tukwambie maneno is the issue of finance. Let us not put some money. Unajua let us not let us not put in welfare ukana 50 members to 50 nje. If you consider that, it's better watu wengi wakuje, even that unity. Acha nikwambie, if we give little, even people when people come, is not equivalent to money. Let us put a reasonable amount. Let us not put your 500 because we may atoi na hapa ni 300 na kutoa. Let us put pesa yenye tunatoa watu wengi yenye iko equivalent to hapa wanafunzi na kubala bangi. Madam Lechi. In this case, it is the members who have agreed. We are dealing with the member who is here. Sio mtu ambaye tunatazamia eti atakuja. Kama that person is willing to join this welfare,
na tumeweka our constitution We in must place. follow this. We need to follow that constitution. For you to agree to join this welfare, you must have read it through the constitution, the entire in totality. So if it zingine tuangalie mtu ambaye anaenda kukuja ama hata kuja, let us deal with the members. If we are 15 here, 10 or 40, those are the members we are dealing with. So if we wait for all those members, my friend, I tell you, wale wengine ndio sasa wataingia kwa grupu kutuumiza moyo, ndio turudi chini. But always so if we start as we have now, na sisi wote tuongee kwa sauti moja, once we've agreed, mimi naweza kuwa na contrary opinion. Kuna mingi nimekuwa nazo hapa, alafu members wakifoti tunapata tuko 5, wale wengine wako 10. We just adopt it the way it is, and it becomes a pill. So tukiangalia wenye tuko hapa ndani, kama member amefort me naweza raise 300, that's the member we are dealing with. Sio wale watu wengine wanaingia kwa group. They must have been here. Lakini tukatoishi pioneer, let us put something in us na watu wengi. Pioneers must always start. If you have to make a decision, you must make a decision. I think according to we are so proprietorship. Never go na yeah. Decision making inakuanga hizi wapi? Kwa mtu mmoja asol. Mimi nikitoka hapa nikidecide nitoke hapa niende. So tukiendelea kuweka tu wengi ndio tunasubiri wengi. But they layers and there is no decision. But ni biashara bya mataba. Tani biashara bya mtu. Excuse yake abantu bari mtandao baraje we lack order. Hawatupati vizuri. Okay, the attendance may be 15 as we are thinking, but there are those who asked for apology and following it online. Whatever, I don't know, whatever that we'll agree here, it is what they are going to adopt. Sawa, tumemalizia wapi? Biological siblings. Biological siblings. Tumesema vipi? Biological siblings kuna wale walikuwa wanasema nani wana kufa welfare isishughulike. Nani wanasema watolewe. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nani wanasema ukipoteza ndugu ama dada usisapotiwe. You get the support from the welfare. 1 2 3 4 5 6 7 8. So iko ya swile sibling iko ni wakati wana agree itolewe 100 umwana umenuga gosira ale mimo kyo kwa hivyo ale ni Bravo, tutti sena, ma dopo la Tony che ti fa cagare. Tony non guarda anno due no. Ya sei. No. Come Regina. Regina. I'm just telling you the truth of the matter. Bravo, tutti sena. These are starting welfare. Ma te ka to chaka. By the to chaka ne accommodation a certain amount. Joma tena bata ibija, mwa tena no, sijui what ya ekira. To chakera a certain amount erense ko kwata twins. Kika to chakera to gocha so abo senya gete, to konyora e-caps 100 ya vere go se 50 ya vere na to tena ki mwara na 50 to atara to aparega ya aparega mwara astuika ya to ara some e-caps. Tomar chamaro maybe tomar kora recommendation zote aqui bono kora hata hizi welfare zingine tuko kubwa ni hivyo what this amount cover mia
Lakini spouse ya 500, yani ya member 500, spouse 300. 500. That's my opinion. Spouse ya 300, alafu ichinde chipe 100, alafu more members bache toka na 300, igire wiya kobwa obeke 500 ngenda transition stable. Hakuna haja mpaka hivi lakini akira ebe tuchakira tuko sasa ikapsiko jamu ndugu yako tena tumanya kwa tena ki next AGM ya December dili tuarudo mwako yo 100 tikara tusiko uchi 200 tuje pinda biga unity ya members all members can contribute jumia na mambo tena no bika ndura 100 injedusiana tinka in depth euro. At the same time, by the end of the next year, part of doing they have gotten some good jobs. Mimi my opinion not a good job. I'm not saying about good jobs. Don't you attend a key? Wow. Ah, no, I'm going to pass it. Group. I'm going to go back in the my opinion is it's called the number 500, it's called 300. Another challenge is 100, 100. Simple. Chief Toto, akaenda na maambia kuja kwa babu ya. Ona kwa hivi kiwango kimi, au tuna maambi. Bitubiri gochi kwa change. Bitubiri na mumeti ya uzingere. Mumeti pine, yani mumeti naku. Emingo tangere. Abate, bibana deseri. Betsagira. Kaki emi. Okay. Aso wanda. Yewe. Konyana kwanza spouse yabo na kwa mtani. Chukura bani bigire. Nyata. Ndubona minority I was for 500 lakini ndune minority. Ndoire. Deye ndio nyaga dole kura bona. Minority ne mba ko nyora obebi. Eno hotegera to the next point. Na ende jasa eto sabe jasa uko yo mu mate mi le tinye ke to welfare abantu ngo chibale ko. Na ende jasa na bona ndara ko ni to nyoro wa. Okay. Tutoa meeting yangu. Kando na contribution. Kuna mali hiyo katiba yetu inasema wale wenye wako wanaweza kwa faili au wanakuanga wangapi wenye wanaenda kumfariji. Hiyo tuna ama ninaweza kubaya. Kuna rise in agenda here, contract of things we've been discussing here. Madam raised in comment, but she had a very good point. If you remember, Elizabeth and the Bundesbank family lost their sibling, but we didn't contribute to that. But we had the age limit. Huko chini kuna benye wame-mention age limit ama ni huko juu? Haiko hapo kwa constitution. It should be there. Let us have the age limit. If there is somewhere we need to have then the age limit, it is under the that of the city. Si hapo ndio tulikuwa discuss before. I was for the kid. Sibling different. Yeah, not the same. This is your sibling. Here. Yeah. So hapo tu na age. So people have been voting for what they don't understand. Yes. Because sibling ni ndugu yako na ndugu ni ndugu suluhisho for me. Yes. Now, children ni ndugu wako wewe. Spouse yuka. Sasa wanasema they is asking about the event need to happen, we never contributed. But the age bracket it was mentioned the age bracket in the group of the age bracket. So that's why I was asking, because I've not read it through the entire, I cannot remember. I read it, but I cannot remember exactly
where that clause is. Is there age bracket? And if it is there, then let us also have it there, hapo into bracket. Tuseme miaka fulani mpaka miaka fulani. Because I remember they said it's from 0 to 18. That's why we never contributed. Oh, biological sibling. But siblings. I think they assume when he's out and children and sibling. That is where the problem is. We need to have this, because I remember the chair writing on the group, maybe typing error, that we were not supposed to contribute to Bundi's family because your jamaa alikuwa mkubwa, alikuwa na familia, he was above 18 years. So can we also be very clear, if it is below 18 years, we adopt it, na tuseme now the amount. To see we're open by the end of the day, tukimaliza, those are our members. Tuseme tumeagree, but yuko ile time tulikataa, itakuwa na hisia kinzani. Iko hapo. Tusome. Number C, Nasema hii ni biological children. Sasa hivi biological children. Sikizane. Biological children of a member who are under 18. Yapo. Aya. Children so sio hiyo. Ya chini ni hii. Biological siblings excluding step siblings. Siblings above the 18 who are still in formal education but not above 25 years of age. Sister, when about 25 years of age in formal education. Yes. Who are still in formal education but not above excluding step sibling. People too. Anasoma hii ya biological children of a member who are siblings excluding step siblings. Bondage. We don't have the age limit. Miaka ya watoto. Hakuna excluding. Biological children. Sibling. Sibling ya 18. Ah, biological siblings. Where aje 18 ama step siblings, we don't support them. Unatoa. Imetolewa already, it's excluded. Ekeva tema biological siblings excluding step siblings. Iko hivyo. 18 was 25. Aso mwana minekera. 25. Below 25. Lakini tuacha kera na excuse. Lakini tuacha kera tenga kebo usikeni kuna vitu. Madam. Regina. On the move at both age. Like you know what you Kwani squeeze hiyo. ni kufuatilia mpaka ujue age. Na sometimes sasa kama ndo wako wewe tu wao kuna ujoja hapa tutoa tu what emotions about them now nyambuta yetu Yangiro mbale ngaba baronga egentegekego. Oye que koruge kurgo oye que como ya Koindo le chikule sio ko rusie simple no ko beke simple. Mbale ngaba tayari to tingo shule simple. No, mimi Babere. Kole keke kwa na hiyo watu ni yore below 25. Try one. Kuna kile saa Mungu kwa. Ni site tumefikisha mada.
Sikiza ya madamu kwanza. Opinion yako. Magi, unasema aje? Ndio tumeona kama. Ongea tu. Ongea. Hata tusimche mtu chini. Ongea tena nilipokuwa roho kutoke. Kutoke. Ongea basi. Ongea tu. Ongea tu. Bana kusaidia waiga. Ikisingire kutoka. Tia, bana wanije na. Tia rete. Agaku mwana mwa huyu ulinge wewe. Lakini miaka mono tunaweka open. Nitogochikuke bwa. My opinion in the first EGM. Lakini hiyo tutogochikuweka aga itore kwa review. Mono tokuligereria magosa ari arengo rotorekebishi. Nchebono nateba mwenye no mwana omino. Maybe to stick in a 300 bositolo we amount lakini ewe open. Ukiangalia that is Chacha's case. We contributed 500 each. Tuwakei Tumereduce nimekuja 300. Sasa mtu kwenda next tutaanza kurudisha tuseme tulipia 500. Kwa kisi kura bado kwa siblings 100 shillings no mkono. Bado kwa siblings. Oiba rudi hawa 100. Kobe ko mwako yo tutara kwa na tuteko koitia. Na kwa Tunaweza kuachilia mlio ulipokuwa kwa Shillings 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Na nimejihesabu tumekuwa nani? Huyo ndio very for 200 shillings. Yeah, they have 300. Somebody say 300. Aya, very for 300. Tutasema 200 ni 300. 2, 3. Mia have it. Aya, mbali hata akachukua about 200. About lakini majority we have already 8. Tuweke mia. Tumeandika Mimi tuweke. Si tumemaliza hiyo chama. Ile swali opinion yangu ilikuwa nauliza swali. Ni sawa, tushafuata kila kitu imeisha. Hiyo ni kitu inaifuata tu. Kwa welfare. Okay, inakuanga kwa katiba kwamba kuna specific number watu kama ni 10 wanaenda kurepresent welfare kwa ama kama ni kwetu mnakuja kuna kuna Sylvester hapo tu. Hapo. Wao wanakuja. Hapo huwa tuna post kwa group. Nyongo cha toto kani na kebiriko. Kwa make sure there at least one executive. Kwa sababu bali baro. Baimoki. Bali die team bata ya bali bara available to na sekete to iki mwabo nyane. Tunafanya hivyo. Aya. A member shall send his or her details and those for keeping. Okay, Madam tukimaliza, there is one point on the same here ilikuwa inahusu pesa concerning the number of siblings who are members in that welfare. How do we treat them? Hiyo tusisahau because hiyo ndio ileta shida. Hata tusiende next because namba yote ya nini yako hapo. So tuishughulikie before tuende next chapter. Hiyo ndio kile kuone tunga mbona katano kwa mimi. Ndio na mbona chimemba gaiga. Mwezi ngo mbona chipesa. Kwa nyo ndio kwa mwayo. To me no to tebe moi boli osiri. How we contributing to you? Opinion. Anya wanda wale komi. Nechwe solo na tukuru bose. Owa 3 times 10. Hiyo ni opinion.
Aina maoni anaikote. Oh, chaka. Asa ngenjo. Chaka mimi tinge with chaka. Ba tinganda nda restra wake. Asa ngenjo. Kero mchando tokera so muntu ndio sinaye. Oya contribute yo. Ao kamsinje ono mchando tonyonire. Mwezi motero ni muntu chipe sicho muntu yo mwana mo contribute. Bona amane ke mu wale. Oyo ndere kwani. Yes. Jambo kuna je. I think the welfare is for the well-being, not. But in general, stick on the point. We are not a base. Let me not use the word enforcement fund. We are not targeting on. At least we are not targeting on for your achievements. Nyingi ekero mutasi. Ito ono ba ya more mumino for tuachire na 300. Mwana mwana tena ki chibesechi kero muntu 15 dia ko because mota ya abono tigatwe omumino mito westo muntu gete. Is it that let us, I think for me is one contribution for those cases. No, your opinion. Next opinion. Aya tuegure aya. Kama yeye nasema wenye wale wenye more than 2 mtu afahamu. Like sasa kati kwa mimi na wewe ni sister yangu hapo kwa welfare ndio amepasa. Si wanafaa watoe 300. Tumekuwa tukicontribute. Acha ikae hivi. Mkiingia kama mko more than mko wawili. Hii kesi ya kwamba onye member motero more to 50 so that itafika 500. Itakuwa like one member. Na wenye mko pesa mko hata na wawili. Mungu hiyo pesa. Aya, onye mbore babele tutera mbore babele ni matije moibori. Yo ni hamna mama. Ikoruere, kwanta kuruere moibori renga. Nisema ya? 300. Nasema babele tor one, to babele tor 300. Yeah. Mkiingia like mnataka the same mko wawili kwa welfare. Ona inu Mugante modu in case kitu yape ni kwa welfare. Inubabele mugante modu hapa. Amna like mwana nada. Mwana karatiga bali bali mwana. Mwana moyo na kibao kwa chipesa. Atakutolea ngapi? Niko peke yangu kutoka kwetu, niko kwa welfare peke yangu, nikutolea ngapi? Mko wawili kwenu, mko welfare. Lakini wana wawili bado itakuwa kani 300, watakuwa wanatoa 300. Point ya kwanza ni je? Totebe minto tole patano. For example, tuwasilie member ya welfare. Umuntu member ya mwene kole is 500. Inubata ona se nubata ndio wote kwenye familia yemo. Tuacha ngachia tuares na antu tuacha kwenye roho kwa muntu patano. Moko le sibes chi umuntu. Mwaje kule? Sawa. Kwa hiyo ndio opinion, kwa hiyo ndio opinion ningeta. Yes, bwana. My opinion inasema kwamba kama kwenu na nyinyi mkipata shida kama mko 5 we do the respect thing. Tuna account kama members wote ambao wamepata nini? Wamepata shida. Hatuwezi count member mmoja, tusaidie member mmoja. We shall be unfair to those members. Sawa. Everybody with another idea. Can you bring us please? We're just giving out ideas. My point was, we treat you as an individual member because you equally you've been contributing. For example, this the other one is Obiri. At the time the two cases have happened, he contributed as an individual, maybe as an individual. Will be so unfair to only contribute to one of them and as one when it's unfair. If that is the case, then let them also, during the happening of those other cases,
wapewe hiyo Hapo nitakuwa sawa. Yes. That's why I say Kono muna limu abwata boko mutotebere kango bwe muna mole babiri kango bwe ntekuru 150 no ndo 150 kocha somo nto kocha kiabeke mwacha no muntu lakini because I know the importance of us having more members, how it will benefit each and every one of us, because like now he's married, I'm also married. Hii pesa mkielewa na yeye inaenda kumsaidia kwa familia yake. So let's treat each and every one of them as an individual member. The way we treated The way you did to us. That is what should be, and that one will help us. Tufinyike mara moja, tusaidie wenzetu. Tukiendelea kujisumbua eti leo pesa ni mingi, hakuna siku tutasaidiana kwa hii welfare. Sawa sawa. Tuatoe skuli kwa So if the case, for example, you have 500, we divide by that. That would be so easy for other members when in the case of which we pray that it should not happen. In the case it can happen, it would be so easy for you to contribute 100 together for that case. But we now, if the case number 500, members should be forced to pay 2,000 each member together for a case. It's better than you narrow that amount to 4 divided by. So these cases is for us as a family to organize ourselves. Let us give 20 to clear that bill. But mzazi amepasi na mzazi analipiwa 500 aliyasema mtu 5 kero 5 mimi kama tuko 4 tuna maybe people pass kama the member wanasema kulipa 2000 usiniche nayo huko umanta kwa 2000 yeah expensive kana tere ayabo umanta kwa 2000 mama wataenda bona kero mino mwana wa mutano kero mwana wa mutano por mino na tu to kwa treat as well tu ana nga one mende ke keno de kore ke mutake ku ne kieko ya lote ndo take ku ya ke ki wono iko ikile ki ne grupo ko bagero 500 ko seni tu ko bagero so mkiwa 4 sija niko kwa ile opinion ile ya constitute individual ni nyingine amenyemeleza ya 4 this is what it means each member kwa hiyo group ndio wewe upate pesa za mtu mmoja as an individual. Sasa we treat you as an individual. Kama ulikuwa upate 500 from which member you be given 500 so that at the end of sasa sijakataa hiyo sasa ni 2000 inakuja hivi isijeni mkaratega wangetegera wone itu arura ya opinion ni nada te kole tena rote sasa bila watana hiyo eke kiyo mai tena kiale na kigende tebo na kigende tebo na kigende tebo ko understand ya anda tebo yuko wate manga kibon trochi sasa ni kwetu sasa ni kwenu umepoteza nani sikiza sema mzazi karate to ege toto tunajuka trochi karate regina sijaelewa tumesema sasa tunastahili kuwa 2000 sijakataa ati members wanastahili contribute 500 sasa
huyu alisema aje? Sasa ikae divided hizo 2000 kwa members ama kwa sisi individuals. Sasa beneficiaries. Kwa ile familia yenye watu wanatoka huko zaidi ya wawili, watatu, wanne. Igao hiyo pesa igao. Ndio kurumino na yeye kore member ya gaiga hayakabwe pesa ya yote. Ndio kwa watu mumuro mino babere yao sabata kwa mungu mino ma. Ndio hizo pesa kama tulikuwa tunatoa 500 Mobaga nei, already 150. So the thing kama sisi tuko form. So wakati tuna contribute kwa hii kesi ya 300 tutakaa chini divide by those 300 divide by 4. So what 75. Haya. Tulikuwa na kesi sisi Two brothers. Yeah, two brothers. Wote ni Arumi na Wanyakeminja. We lost our dad. Pesa zenye zilitolewa hizi sasa tulikuwa na two cases. In that case according to hiyo ya 2-in-1. So kila mtu alikuwa contribute, each member was to contribute 600. 300 for me, 300 for my brother. Tunaelewana? Hiyo ni ile ya kwanza. Lakini sasa wanasema kama itabadilika, like now if it happened to us, sasa contribute 300 each. Ndio hiyo pesa ikikuja kama ni 20,000 ikatwe katikati. Alafu mgawane. Lakini na nini ikihappen? Number 2, ikihappen like now church as case. Ilipo happen, sasa kama ilikuwa imecontributiwa, initially tulikuwa tumepewa kila mtu yake. Sasa mimi nilitoa 500 nikadupa. Sasa ile inaenda lakini kama ni hii ya pili sasa, kama ni hii ya pili, vile ile ya chacha ile happen, mimi ningetoa 250, ndugu yangu atoe 250. Alafu ifike 500 tutume kama. Sasa hapo kwa hivyo sikiza, ngoja bwana wewe ndio na ibura hapo sana ndio kwa hivyo. Jana mama nini? Madam, ndio mwata yana. Sasa hiyo kesi ikiwa kwa sisi tukiwa 5 kwetu chini tuelewane. Tutume hiyo pesa. Bora wana nikamlipa 50, amelipa 50 out of 500. Lakini pia lazima mcoordinate. Mtamtanja bwana. Ni kama naanza. We are voting now. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mbiri. Toto ulisikia? Unasikia? Kumwambia ilikuwa tuingine kila wako na maneno. Sawa. Ngoja niende. Ndio tu hapa ndani. Hebu tutakuweka Hace welfare. Wale todos como la chica se. contribute chinke. Na lili moja kwa wewe. Ndio kumbagane. Tunda kana lakini wana member habari single. Ndio royo. Okay, Next.
Leaders when you want to talk about kama hesabu sio siato kaneti divide by 3 chinamba chini tomagocha ngara kwanyonge chao hakuna kitu ya na kinapo rimekili bali mendi from Nyakeminjo yo are they okay tuapo tekana simu kuna kitu Madam Regina, there is another point there. So let us move kwenda kitu kingine. Aturudi nyuma. Unajua ni vizuri tumalize. Sasa unajua tutajua how many are there from one family. They should also speak out before anything happens. Alafu, if possible, hizo registration numbers zinaweza badilishwa. Tunajua how from this point to this point they are brothers and they are sisters, they are one. So that pesa yao ikikuwa indicated huko zinakuwa kwa pamoja. Yeah, zinakuwa pamoja. Kwa sababu tira mwaba mmoja mwaba aba mmoja. Ne eko mwana soko rusi. Nako kwa sababu sebo elfe onye muka osira na ndi mumurumi nunare gabu abone wo kwa contribute no nyene. One kwe ibi uja ikosa somo ibo peke hata waifu na siblings. Na siblings. Lakini ase as an individual no mwana osira ayo kwa treated as a member. Again tokende chapter 5 record keeping. Here no understand the laws. There shall be in place an official record for recording members' contribution. This record should be the treasurer and should be released to the members after every contribution, of which I usually record my everything. There vile kila mtu huko pia na record kwa kitabu. Aya, each member shall be assigned a membership number. That one we have. Each member shall be required to fill a form indicating his or her detail, which include parents and the children. These shall be confirmed by the use of their identity, IDs, and the birth certificates. Sindio? Each member shall be required to fill a form. You at least tunafuatilia vizuri. Sio tunashtukia unatuambia kuna sister yako, kuna sijui what records ziko zinasema hakuna this representation and election of officials. Madam, for record keeping, now we should come in where members from the same family should be given new numbers you can do it so that one, it will be the role of the same family to present. For example, we can agree, for example, so give us 1 to 4, then 4 to 6 to 5, so to 4, so that during that time 75 washangae kwani 75 moja iko kitajieleza chenyewe. Mimi okay. Sasa hiyo zinafanyikanga aje through online and copy kujaza sasa I don't hii sasa capable of doing it in a soft copy Excel. So you understand about Excel? The level to depend on my details. Ushiriwe kwa marieta yale which column chikoba created diga. Kero muntu kutaka korifanga yaleba hotel rosiri mwana mwa mbale oyo una scroll tu hivi unaona ni kweli mandugu zake wako. It's a soft copy actually. Na baada ni kitoma kutumia uende kujaza na pangine kutumia basi. Tuendelea kitumaliza. Aje toke Excel. Alafu tukiviwa na the produce soft copy we post. That one I shall consult a bit. But so far that's what we are doing in a soft copy. Lakini in case we consult further with the committee, so in case of any changes, when watakuwa kwa ofisi watatuambia. Ni sawa. Chapter 6, representation and election of officials.
The members who shall serve others as officials shall be elected by the membership. By the members. The elected officials shall be in office for a period of 3 years. However, an office bearer can be removed by 2/3 of the membership at any time through a petition during a special general meeting, at any time if there are any warranting issues. Are we together in that statement? A member has 1 vote. Every member is qualified to contest and serve as an official of the welfare. To qualify as a candidate during the elections, a member has to be proposed and seconded by the voters. Hizo zitaenda kutumika because we are next when tunamaliza na elections. The election is by secret ballot or any other agreed method. Winning is by simple majority. Elections shall be presided over by a nominated presiding officer. The presiding officer shall be nominated through consensus by a simple majority. Twaiwana ni kama hela. Iko na ile ya toko ikin section toko ikas toko hata nikimalizia badiliko sawa. Tukifika election ni ku-apply the rules. Twende chapter 7, management of contributions. After election kita itiswali because tutamaliza nayo kufuata tu hizo sheria. All contributions shall be made through the treasury. Inafanyika hivyo. The contributions are for supporting the family of the member. All the contributions made less than 10% shall be remitted to the member or bereaved member's family. Less than 10% shall be remitted to the members or bereaved member's family. The 10% shall be used to incur expenses such as communication to members, visiting the bereaved member's family by the executive, coordinating meetings, etc. Defaulting is highly discouraged. If he or she fails to remit his or her contribution by the end of burial date. After burial, an allowance of 7 days to remit their due with a fine of 50% if otherwise they lose their membership. Any default leads to automatic loss of membership. Any default leads to automatic loss of membership. Defaulters' name shall be posted on the welfare group social forums, after which the executive shall delete their names from the welfare register. The officials are expected to account for the money used and exercise utmost prudence. Must give their contribution through social media, especially WhatsApp or Telegram. Sema maneno. Moja. Number 1. All contributions shall be met through the treasury. Around the same, we should update that. The mode of contribution, okay, it should be channeled through, but which method? You get something different like that. If an account, we said, for example, a case in the court through an account. It's just an opinion. Now, yani kitu nasema, si we are from then update. Now, since the welfare now inataka kukaa strong and the function kuna question through that. Wakati mkuu pesa, I can tell you pesa yangu I think an account. Sawa. That's Roman 1. Kuna mwingine akona views zake? On that note, registration ndio tulitoa tunaambiwa iko hapa. Na maybe I was for another opinion. Tunaenda huko nje.
ama tutafika hapa. Lakini hii ya mazishi hatuwezi kuangalia because it is urgent. Maybe now, if you look at registration, now this one here, that account is so dormant. Sasa pesa ikiendelea kupitia hapo ikituma. Okay. It is true, but in come to contradict my brother Obi, because these contributions are not made on a monthly basis. It is one of the and if we just open the account as my brother said, that account at the end of it is going to be dormant, as you say. You say it about definitely it gets not like 4 months you have it. Ama 1 year, ama 3 years in the year. Is there a computer already itakuwa dormant in yourself? So there is no need of us a bank account for the channeling of the contribution to be made to our people. If need be, let us then have an account for the welfare. I think that should be another AOP, because by the end of it, there is a member who mentioned that may it be that we should have also a monthly contribution of maybe 20 shillings or 50 shillings to the account. Na hii kama hizi refreshments tukimaliza, are you sure kuna new members watakuja kujoin ndio tukuje kuwa na pesa ingine ya kutumika kama refreshment next time? So that is also a foot of thought. So let us tutume pesa kwa yule jamaa, the treasurer. One is the case has happened. Let us also, channel my take. We channel all the money to the treasurer. Then the treasurer will give us the breakdown, the money to be remitted to the bereaved family. That one will be so nice. Yeah, registration. Registration. We'll be holding. Mimi hapo nina summarize kidogo hapo tu kwa maoni yangu. Kwenda hapo chini kuna hiyo nasema inaongelea percentage fulani na incur expenses fulani, percentage fulani na incur expenses fulani. Sasa mimi wacha niulize swali rahisi. Ama nitoe si basi okay, ikiwa kama ni familia twashumu ni kwetu, hiyo kijiji yetu na kwetu tuna okay, je, kuna haja ya tena hiyo pesa ikati tena kwenda kulipa expenses? Naweza kuwa nimeuliza sababu sikuelewa. Ni vizuri nauliza ujue. Sana mimi. Kwa mbili hapa tatu sikifuatana. I'm sorry, mimi siku kwa confused. I don't want to hiyo hapo tu yake. Wengine tunaenda tulikuwa tunaona sijui nyewe bado ni sasa tunaenda hii sana fanya hii. So yenyewe ilikuwa kubaya. Ingine Madam, you need to clarify to him 10%, because he just as he has said, it's like ataelewa the 10% is not for hii amkapo sio official. Si pesa ile tunatoa ya transport. Chairperson yake ni kuplay for
I'm sorry I was interrupted. I lost somebody very close. So I'm going to tell so I've confirmed that I'm back. Watch and you'll 10%. Like the last case we had. We did what Tanzania about that. Look about that. So I was there personally. Calculation 24 was costing around 3,000. Hiyo ni nimeamka asubuhi niingie kwa barabara kwa gari kutoka nyumbani tukipikiana nifike. No, 10% itself was not able to get off. Are you getting me? I sat with the leaders and I told them we need it because this guy was like, and he was calling several, like, bro, one no, we are, until I got there. Actually, I was very, that when Yamefiwa was very happy, I didn't get any kwa barabara. So what if we didn't come? And I was among, what if I took it pale? So that is the work of the 10% and many other plus. Kuna vitu mingi ambavyo was that is one of them about transport and it is very logical that all the money we contributed, the 10% itself didn't even get for that. I had to tell them mogo nusikiambe monto memba kasirare na endenyirane monte ringa ikai kuikamora una. We had to use about it. So that what about the registration and what, I mean the sijui kama mmeagree ya kwamba watu wanafaa contribute pesa monthly to the account. So you cannot say that wacha hiyo pesa ya contribution ifike because it might not be there. Tunaelewana? So we need to agree about the money we are going to contribute. If the 10% is going to be used in these other logistics, because you realize like the first case we had, kulikuwa na a lot of challenges, even in communication. Our group kindly, hata leo niko sure kuna watu wanajua kama tuko na mkutano hapa. I'm very much sure of that. So I had to, I called everybody. Sylvester, I think I called almost everybody kama hapa amepeana pesa. Just to notify. Unaona vitu kama hizo, I took 24 hours to call people. So ninapiga simu, hakuna subscription ya 24 hours unapata rahisi hivyo. How much is subscription for 24 hours? So I used to, and by that time I was on job. So nipige simu 20 minutes kazi inaingia. Kama nilikuwa nimesub minutes tena zina expire. Nikikuja tena naanza afresh. So it was very hectic that everybody was like, what is not happening? So that is what we do about the 10%. And for it, like now I was asking myself, the last case we did, we contributed around, was it 30,000 or something thousand? So that is around 10% of 3,000, which was not. And hapa tuko na watu wanaenda Mombasa. Ndugu yangu, kuna mtu hapa, kuna mtu nilikuwa naona pale kwa group anaitwa Hamisi, sijui ni Hamisi ama ni gani. Na yeye atatamani watu wafike mazishi kwa Mombasa. Nilikuwa nafikiria ikifika hiyo time itabidi those who will be the leaders itabidi wamejipanga by that time. So that is the 10% about hiyo maneno ya pesa za registration and whatever. I think it is catered for. Hata leo hapa niliona ndugu yangu akiuliza kwamba will we be having hiyo pesa kwa registration all through? No, we will not be having, because registration money was supposed to be spent on this occasion. Tunaelewana vizuri? Now it is the members to decide on how we are going to get another AGM. It is among the things we are supposed to discuss and agree. How are we going to get another AGM? Now the question is about the 10%. Secondly, we will not be having money in an account, and maybe the those welfare
about 10%. Changamoto inakuwa iwapo mtu anapata mbaya, hapo ndio tunashika. But within is very much okay. Sio 10%. Much better. Now today, you are registration is vizuri umesema. Some members are going to do it, but not much. Sio hawataingia wengi. You don't expect much. And some are going to leave. So today we want us kutuelezea those registration money zimetumika hivi leo zimeishia hapa. Zikiishia hapa, next time we're going to hold another AGM. What tunaongea na Sylvester, baadaye tukaulizana, wenye umeuliza hivyo, tunaulizana hapo nje. Lakini next time ngoja wako. Tuama tena, maybe ekeleke mkia zote na yukuma kia yuko na yuko ile kiama. Mwete ndio wote kiama. So tukasema let us set a certain amount. Before we hold another AGM, then we have at least as account we will mean 50. Abona leta kwa nende mchana, tuangalie nende tumbeni ngao. Lakini today mtatusomea. Mtuambie maybe registration money imetumika hivi, imeishia hapa ama imebaki vipi. So that next time to budget. Lakini members, remember that ngotumeka chileleo na ngoke achi from account ya lakini moto ya rasa tu. Ile kutokorana ile kutoka kwa ile next time totore deficit na dawa wote ubacha ile totore deficit tunaona yote wakombo ni yoni kwanto mbaya. Tunasijuma tanya jibata tena nambari moja. Tuna noma kagale mtu wako tege tekeli na watu wa refresh themselves. Like and one about the food, and very complain. And one very fresh, very so because of time, to so that we set a standard for next time, to manage correct, to for next time as an extra for the next year. Because so yes, that's we accommodate. We disagree to agree. My point was about the monthly contribution, and I hope it is not. We are not making it as a merry-go-round, as it has been said. It is us as the SPNP, yeah, SNSS, yeah. Tunakaa tuone the way forward on how we'll do things. Number one, we've said all the money, well, probably that is in the account is going to be exhausted. We don't know whether they had budgeted wapikie watu 6 ama 8. Already that meal has been spoiled, whether they attended or not. In other words, next time hatutakuwa na pesa kwa account. Lakini we are compelled that we need to have an AGM that will be taking place in a given venue, not necessarily at this Viongozi Center. Tunaweza amua tuenda hata ndio tupate wale wengine na wao wasiseme kwa sababu Nyakiminja iko around huko, ndio manake watu wanasema tupatane viongozi wajipate huko. What about those who come from Kisii County and they are alumni of SPN, of St. Peter's? So, my take is, if we have the 100, all the 50 shillings contributed on a monthly basis, by the end of the year, let me assume we have contributed 50 per month. By the end of the year, we have 600 per individual. Yenye itakuwa kwa account. 600 times, let's say we are 100 people, that's an equivalent of 60,000. This 60,000, haimaanishi, like now my brother who is the chair has said, ilibidi waende kwa mfuko, waende kutafuta pesa ingine, ndio ikaweze kufikia wale wengine wako mbali. So are we going to allow our readers
to suffer because of us? Or are we going to stop feasting those other members who have been bereaved because that ile pesa yenye ya 10% iwezi tosha? That is not the case. We need to strategize, tuseme hii ndio kitu tunaweza peana. Hata 20, we need to have an account. Hatuwezi sema eti kila wakati pesa tunachanga zile zenye members wameregister tunatumia pesa yote. Kuna vitu mingi tunaweza fanya as the welfare. Tunaweza fikiria hata vile in the next watu wamenunua hata manisas wameweka kwa barabara. Who said that kila kitu tunaangalia wamefiwa? If we have 5 years without recording any case, we need to thank God for that. But in these 5 years, what will make us to be united? Such like contributions. Napata jamaa fulani acha contribute in this month. And that is how we survive. Good things will always come with a lot of sacrifice. We need to sacrifice ndio tuende mbele. Tusiangalie kile, I don't think that 20,000 ni pesa kwa mtu. Eti tumeweka 20,000 alafu kwa grupu ninauliza hiyo 20,000 inafanya nini hapo? Isimtoe mpe watu? No. Tuangalie mbele kama watu wenye ni wasomi. Unajua sisi hatuchilinganisha na wale. I have kuna jamaa huko Eldoret. Walianza tu. Yani from a humble beginning, currently they are talking of big things. Hata kucontribute, who said that we cannot come here with Mercedes? Tukitaka mtu wetu amefiwa, tunatoa hiyo 300 ama 500 alafu tunakutana tuna escort hiyo mtu kwa heshima kubwa. So tuangalie mbele. Let us not, yani tusijiweke hapa karibu tu. Eti kila kitu ni hiyo pesa yenye wali contribute au members wanatumia pesa aje. And also let us guard our mouth. Najua whatever I table, it is I know what I dial even in my phone. Before you just send it to the group, you also need to read it. Uone hii itagusa nani, itamsaidia nani, itamkera nani kwa hiyo group in that context of that message, because chenye una dial ndio kiko kwa akili yako. Tuchungemwambia that same thing. So to give our members, I mean the executive, more power to guide us, we need to do something. In that account, let it not be depleted. Yani tutumie kila kitu. Let it not be depleted. Tunasema, Brother Will, we cannot work without an account. Na tunajisema sisi ni watu wenye tumesoma. Na hiyo account inahitaji pesa. Na hizo pesa zinatoka kwa mifuko yetu. You sacrificing Justin kutumia Regina 50 shillings alafu umwambie update mimi hapo, it is just a week na unasahau. Lakini it comes with a lot of unaelewa ile time unaituma na kuifuatilia na kuanza kumention wengine amjaribu nini. I suggested that we need to have something at the end of the month so that we can open an account to help us run the welfare. And to hold those meetings, such like meetings of the AGM, itakuwa vizuri. Lakini sisi tumeambia ile wakati wa AGM itikuja na 200. Sitakuja na 200. Nitasema wacha niende nijifurahishe huko kwa mapamo huko chini, mimi niendelea huko Viongozi. Thank you very much. Another reaction? Yes, Sam. Je, nare mtewa ile group na group ndiyo andons ya seri kiro muntu raigaro to group ndiyo rake without contribution. Yani andons newane kanisa newane kwa andons. So tawena to kinje after kwa manena pengine service ilitoa kwa ya registration. Tumeka ile ya kila kwa manene onye ya kila yote na nero
tomanya na kitoko nyore njira yo kuigure account ni account yekera twanya igwe kigeko gekwa kuika bantu tuchanga nkaro tujatena bono ne kutukuyo gokonya nenga kiyo kumugwo ngobone myakere mutu nabotoje ari gukungo cyakere bantu bago mwanya bagore na no mugondo bagore bakore gendo gite iko kono goja tena no tuje kogera igero kana nenga kiyo cyanga nam pero monda kweli ngiyo bono ogo cyanga kala kuwe tukasama oniane inarana yari ko bia tuiwana akindo no 50 kioka asomo tie ndari ko beke mia senji ya wanafunzi na msini era konye so da dieto egere kujigere ebe sina beto otokonya next konya tu abangire gendo gede emergency na bera to mate chiku emergency njiro kwani orana bone ndote ya toke gendo kwa tirwane shi no duta kwa to ko ngito bone serious no eri das foi cara so kwani ro ko ngo jerende dei iro gendo ne ringo ja bebe ya jang So, Madam, I think to guide to focus on the next edition. You have to do the way. I think they want to. Try the next edition. Mwara arule maonyino tuwategereje. Abantu mutajitegure account. Want to charge some monthly contribution, something to bind us all the way. So you got that money in the past. For the next, next AGM. Because we are doing election, and so no come down on here and je teringe grupo we are focusing on some work, but na kero kinkero ngentri to bind kora kyobo. Wetani hapo, if it's about the case of korego kirimo, autokomi na CGM yeitonya ntwa keep it time ya. Antwego kia togende kusana secretary gatokore mipango yeito because na election yo shoko after 3 years. Ndio twara gento na agenda ya next AGM. Ni kuongea tu mazuri yenye tumepitia, kitu tunabadilisha kwenye tumefika, tuende turudishe vizuri, tukule vizuri. No, tindo chi haja yoko na strain. Aina maoni not as a leader, as a member. Haja yoko strain no kwenda correct chi project chi nyinge. Tikatuzingatia hapo, egento toragera byo kaisora about tina kitoko chikokora AGM yetu next. Now that take kire account, go tumeka kire right ageti kaiko seke na togo chikosame budget. Toagiringa kuligitore maybe 100, 200, 300. Maybe for the duration of this from now maybe to kitu kama mukeni useno yona nabo. Kero mondato ko raise amount yitoko iwa. Because secretary nero treasurer nero ekonya ko recording anyare go rule besa anyare go rule besa. Kero tu arunchi besa ichita ibesa. We trust our leaders we togo chigocho. Ikitege togo chigo open the account. Ekiyoka inere project torakwa. Ebinde ndo betogo taburana gatia. Kero bokongwa be na botoko review anyare benaro na kiaga tengo contribute here hivyo tupata at the end of the year we celebrate with that money yenye tumeagree tutatoa at the end of the year. Ona manye kuira na zaida. Twarura maoni ya itu. Igende geto cyane tano keringa na gitogo chiku kora our next AGM. Taiba tuika. One of you says to a religious. Again, the Torah is given more Kwana to against the yoga contribute some. Once another, there is no media account here and to more Kwana. There is no need. There is need for opening a budget, for example, the next exchange to make 100.
sense. Bakona walo mujambe ngote ke antu meke. Kama kinyonane na bakona lakini antu mete basani account. For example, but we don't need to open account in so complicated. Open a joint account in that case to this. Alafu hii account it's withdraw is once a year. Ile inakaa withdraw once a year. Any mistake utatoa pesa kwa mtu. Tunakubaliana na hiyo. Which is fair, yenye haikati pesa yenye inakaa tu na tunakubali. So ni kuagree tutafute pesa ngapi at the end of ile duration tutasema tupate hizo pesa ziko ready. Kila mtu ametoa hiyo pesa. From then in the beginning na wabikunya kutubai ni yato kunya kusabira nama ya abato kunya kuumira ne group wa vitu mira ninga ki tosherekea as a nyakelincha welfare paka ndira no guri. Ono no kuagree chibes chiturari kichiracha kutokonya but rending and tware kora I think etware kora budget ya leo. Nere rato gaidi na ki next na kitogo chako. Agenda after budget. A budget. Chisa chiachina ndora chora leaders to go concentrate Leaders na ndora na to kige. So we another agenda leo. Agenda. Tutageta na hiyo. Hapo kwa mlango. Ila la Chisa chiachina. Nchare sote anero moche lakini chisa chiachina sasa kwenda. Bendo kile kile tena hiyo. Yeah. Unless your person agree on the default tax. The constitution is very clear. About default tax. Yeah. Alafu number 2 we are 206 members to register. Abantu bose pye group iri kwata abantu barumutoko we, the welfare, when you are online, we will agree and move on. So let us not go and spoil the group. You leaders, you have my number. You have the number of this. Create a new group where you have only registered members, only complied registered members. And no matter some 206 registered members to voters now, what we are going to do is this. Now, madam, now what we are going to do is this then. Set that amount we are going to do the new contribution from there. Once the people want to provide. Ndio ikae watu usiharibu hiyo group. Hiyo itabaki kama ya kelele bwana. Mtu akiendelea kupiga kelele huko, the other side is to copy. Hakuna kitu tunaenda to relent. If you are not contributing, there is no need of us having you there. No need. If you are not a member, you are a registered member, but you are not. Group vile nani ubiri amesema tuende to shift kwa ile nyingine, wewe endelea kupiga kelele yako hapa until you clear from this other side to go the other side. Ndio tukue serious. So nani mwanjani so that yani kama msema kana kitu shingo sasa torishi sure like we reach the next goal. Torishi wale got to set new rules, new chivas to change so that chivas secho from now up to 150. The constitution has not said anything. We've not amended anything about the defaulters. Whether it was 100 shillings or 50, you just it should not come there. For the constitution, you just Acha nikwambie the case. Watu tulikuwa hata nikwambie what people say. That's how the guy had not contributed on the previous. Put the record. But when the thing happened, he contributed and let go. That's where the problem is. Now, that's what I'm telling you. Let the new group move with new things. I'm that's what the rest in it. When they are better, I can group.
That's why the reason why you saw we were pushing next week. Because of that reason. Aki tumechoka. Contribute alipe aingizwe pale. I want some clarification there. Number one, ile group iko na watu wengi sana, over 300. 206. Defaulters are 101, 2, and 3 now. So, tunaenda kufanya nini? Because we need to clean our WhatsApp. That one we are in agreement fully. See that? Which criteria are we going to use to clean that? Tutoe wale tubakishe to 6. Wetu watega igoro ye group unere igegendere kobo lakini members create our own karibu 206 members lakini ande toma hotel nga 206 members abale akitwe barere 100 wana mtukura to bali na batikisi kaya usawira kima ikusumo yuna kuna kwa gamala lakini arwiti na kote erena kimoko mokosi zinaingia kwa account for the next AGM. Dalinga toko cha kwa Number two, on the same case. Najua tunaendelea kujitetea wenye tuko hapa. There are very many active members who have been subscribing to the contribution. Nini verdict ya mkutano wa leo? Alafu sasa hapo ndio utaangalia. Let us stick to the constitution. Tusirowe our standards. If you've not contributed, contribute hiyo pesa ndio uingishe kwa ile group nyingine. Ikete for the next stage here. Lakini tukianza kusema eti tusicontribute nini, it is not today we are starting a group, Mr. Chair. Yes. We started the group by doing the registration. So it is the contributions that will retain you to be a member. Let us not be pulled back. Watu wenye wa contribute kwa group ndio the
noisiest. Alafu wanaumiza wale wengine moja. Ndakutali. Alafu sasa yes, sasa kuna issue ni race. Like for me, hii ya mwisho siku tu. This one thing, the guy hapo ametoa pesa hiyo kesi ya nyuma. But immediately alipata shida, tulimweka ukachanga. That's the reason why we never. Thank you. Did they respond? Or I respond to that? Respond. Allow me to respond. Respond. Unajua, a case is dealt with like now for instance, tumekuwa na shida. Unaona? But the committee and the family, once tulikuwa tunaangalia, unajua tulikuwa tunaweka very strict rules. That is why AGM was important. Kama leo. Now that the rules from now, hakuna mtu ataenda kubend. If you bend, will be held responsible. Unaona? So by that time, ngoja kwanza. Your indulgence, don't talk of chukwa na rules. We had the rules in place. But we wanted, allow me kindly, we wanted we have an AGM so that we have everything in board when everybody is available. Unaona? Now, a case has come here when we had not dealt with the first case completely. Unanielewa? We hadn't cleared the first case. Because a case is cleared with when a full report has been tabled. By that time, people were still able to pay money because we had extended the payment time. So that is it. This day was registered and we had extended the payment time. More na benga kuna a case ikitoka kwa Jackson igotwa the 7 days ahead. Because I remember we were on Friday to Batebanga, those who are still who want to pay without the default action, without the fine, to got to 7 days ahead. I think you can recall that, isn't it? Now a case has come when these 7 days is still ongoing. I thought that was very eligible. That was the understanding we had. So that now the case has been, we have added time and amnesty of payment. During this amnesty of payment, we are at a time now, another case has come on board. This person is still, we haven't disposed of the first case. Tuseme sasa, tumemalizana na hii case. So kama tunaelewana. Another case has popped up. What do you do? Amatanga arabera abiri kinyuramu. Na kimoko. Lakini wewe ni defaulter. Still that grab make a defaulter because time will do everything by this time. You know, that is why tunasema that is the work of the leaders now to tell us when the deadline is supposed to be. That is the wisdom you give to the leaders, isn't it? That extension was not good. It is the unanimous agreement that is by the Constitution. The Constitution is very clear. I think the Constitution is very clear. Na hiyo pesa alitoa yeye. Alitoa. Where did it go? By that time we had it handed over. Lakini kidogo tebana. Una tukianzana na kesi yake hatakuwa tumehanda over Januari. Hata ukifuata kwa nini kuna kwa work usimani. Lakini ile shida kwa condition ndio kwa sababu chikono kodwa pesa maybe go senge to kima ndio ndio kwa mimi tuasie kile ebese ya shida ile time demani. Tingo kikwere kwa next stage. Hatuwezi rudi nyuma hivi. Bwana tuatamire china tuatamire breakdown na ndio asikotomero monto na hii ndio nyale poto. We keep the record. Hizi pesa zilitumwa baada ya kusubmit pesa na zimesaidia hapa na hapa na hapa. Hata ndio hiyo. Tuna agree 100%. But we want to divide the cost. Yeah, hapo hapo kwa very sorry kama tulifanya. Whether you are going to remit the money later or not, let us be led by the Constitution. Yes. Case because walikuwa wameona hakulipa the first case. Sasa teganaga kiogore ogorai kukwate challenges na bantu ngotebare akinye kera ko kwatebire ngatwabire toreke bishe ukere kuyambire nawe ko baraisi All tobare alisita ngo tichibeleza zengi ilikuwa wote nchi Yeah, agenda yake gemini was about the election. Brother Obiri, we are very sorry that happened, and but then we at least with the wisdom.
Of many of the members, there are those who saw it twice and those who saw it twice. Actually, that is why hatujafanya anything with the defaulters and then it is the members who are here who are supposed to decide on what next. Actually, the reason why we are having an AGM of this year, being our pioneer AGM, our first ever AGM, is to be able to see the mess we have created and how we can sort that mess. Are we there? Yes. So that now, from now henceforth, we will be guided by what is written and everything. We stick to it. All the leaders to be elected to stick to it. So now it is either you are supposed to pose a question whether, or we are supposed to pose a question whether those who defaulted in case 2, and by day before I forget Jackson ameniambia na watch pale amenipigia simu nikiwa pale hospitali, is very much grateful because we helped that and we went there. It was an honor too. So it is as we pose a question whether the defaulters, those who have defaulted the first 2 cases, are they going to be dealt with, or will we start with the 3rd case? It is us here to decide on what is supposed to be done. Nobody should decide for us, not the leaders, not anybody who is sitting here with us. Tuelewane vizuri. The main purpose of the AGM is to put the records straight and things be in order. Instead of regular contributor. Now, according to my opinion, we have not dealt with those cases. What we can do is this. We start afresh, because it's like even the committee saw it wise not to exclude. We brought it to you members. According to me, because these guys were willing, now we have changed even the figures of contribution, maybe, not maybe, actually the figures of contribution were the most cumbersome thing to them. We post that contribution. Those people who are willing to comply to. Actually, when registration, we are going to start, by then we have cleared all the money, the registration. Now we are going to re-register. So those guys who are going to register are the people who are going to move to the next group. And now, at that new group, new rules, new constitution guiding us, which is well framed. Mtu mwenye reform anatolewa kwa hiyo new group without any question, because you are guided by the constitution. So, yes, Sam. Wale ambao hawakulipa pesa walipe, kwa sababu wengine walilipa. Sasa mimi nililipa, wengine hawakulipa, ama mimi sikulipa, huyo alilipa. Nikisikia kwamba tunaendelea mbele pamoja, kwani tutakuwa tumejengana nini sasa? Acha niongee, acha ikue. Hakuna kurudi nyuma. Kwenye tumefika, tumetoka mbali, hata kama mnaona tuko na cases 2 ama 3 pekee. Let's move next with our mizimu kwenye tumefika. Lakini kama mtoko gendaria, tukicreate new group, ni mtu analipa ababakiliete kwanza. Ndio mnawapanga. Ndio hiyo sasa naongelea wenye wataelectiwa kuwa leaders. Sio ni kazi tunaongelea wenye wataingia kwa hiyo. No create new group. What the members but when the cases chive. On the ones you are what deni no kilia deni kalia also a team yenyewe. Togenda as a team tuko case 23 tuendelee hivi. Yes. Madam Regina. Karena rasile mwende nda so kwa lege ndele ke bagage. Because kuna hiccup in the 3rd case, because we treated the first case as first and second, kuna hiccup in the 3rd case. Hiyo ya sasa kuna shida hapo. So me, for those one, for the group that is going to be created, let us consider those who contributed in the first 2. Alafu hii ya because it was sensitive. Actually, for me, I never realized that there was something that happened. So, let it be cleared. Your move. Lakini we will not lower our standards to contribute kwa hiyo group when
tunaendelea kutufuruta. We are 100 plus. 100 plus is a good number. Actually, 50 plus is a good number. Budget year with us first to register. We were 206 members. First 200 people contributed 100 shillings each. The first 201 people walitoa 100 shillings. Abantu batana avuga 206 wakaru each 200 because tulibadilisha increase number. Sio sessions kero wake hesabu. Nani ndio ngoro sikaleta ndio tutarike pamoja. Chiwenda kama that is 20,000. That's 20,000. 100. 20,000. 1,000. Ase budget ya lero ngosome. We paid 5,000. We were able to have between 100 to 100 and now maybe to be at the of being the first meeting, let's talk again. At approximately around 150 and the Wabas in terms of 50. Budget in terms of food they are expensive. Toga 100. A soda na mandazi. Soda na mandazi. Mandazi inapikwa hapo. Tulipika mandazi ya 100 people. Mandazi ya watu 100. Ama mandazi ya yuti soda chirochi toko atimu chana. Chirochi toko bala chitoko tumeka echinde. A soda ya mi yane kuira 50 shillings. As it soda? As it soda? Mandazi ya akira 30 times 100. Nabago cha mutito ntundo kwa sawa. No. Mandazi 45 times 100. Mandazi moja hapa ni 15. Sawa. Calculate yego. That's 45 times 100. That's 4,500. This order 48 times 50. 2,400. Lakini chirochika tora ake sa kero montaña ari nyani ibero nyamoko nyibere echinde sindio chikwa tumuchana ebitabu byo twagura stationaries nagura chino tukutira ega ibere cheira 500 250 stationary ibintu byo nagura erula chikaramu ibere etamtam 70 kero waka chiba sections chibye bike 210. Chira chance kero wake toto chile. Tuongeze hesabu kila mtu aanze whole 5,000. Whole 5,000. Stationaries 500 plus 80 erura nechi karamu plus you stationary yoga. Refreshments just order 48 times 50 show got 2,400. So you meant 2,400. Wait, 48 is in the soda. 48 in the soda flexibility. Zitakuja hapa crates mbili. Tumesema tutakuja tuone what next. Haikura gari koni. Você Sto parenga, ci sto da parenga, tu a che tempo? Si lette Vito. Okay, soda. The point is one. Soda okay, so if we agree that we don't want the two,
watupatie moja ya 24, watu tukunywe hapa, hiyo ingine tuambie that one you can take it, si hao inanifanya. Hata si ategeti moja. Hatuwezi kunywa soda mbili sasa ama okay. Ndogo. Kubwa. Sawa. Hizo soda moja moja. Ndogo kubwa. Unajua tulikuja hapa tukaambiwa hakuna kutoka nje. I think it is a rule. Wala ambao mlikuwa hapa ndani mkutano for quite some time, I think some can attest sababu hapa we know can the case to msika kwa. So hakuna kuja na chakula yako hapa ndani. So we had an option of labda tukuje mkutano tuende kutafuta chakula pale. Tunaelewana vizuri? But by doing that, hall ilikuwa iongeze pesa by 1,000 shillings. Wakitupia soda yao at 50 bob, hall waongeongeze ile 1,000. Si kama tumeelewana? So the option was if we take their soda, the hall, unajua 1,000 hiyo ni kuongeza 200 imekuwa soda crate nzima. Crate ndogo. Si kama tumeelewana? So it was very prudent for us. Wacha basi watupatie soda ile 1,000 badala tungeenda kuitumia tena somewhere to incur an excess of 1,000, wacha watupatie yao so that tutakuwa tumesave some 200 shillings on top. Sio kama tumeelewana. So that is why hiyo soda yao dogo is 50 shillings. Dogo ni 50, kubwa ni 100. Na chai yako kwa kitu moja kama glasi 1.5 ni 150. Na ugali mix wakikupea is 350. Hapa ndani hakuna kitu kwanza. Kubwa ni 100. Chukua tu zako mbili. Kubwa ni 100 hapa. The point is, acha nikurespondie hiyo. Hapa ndani hakuna kitu wanayo. So it is an order. They bring every, hata sisi tukisema tunataka nyama, they will want to bring meat. Wenyewe. Tukitaka nyama watuletee kila kitu. Hata tukileta nyama yetu 1 kilo wanakupikia na 300. Hesabu hiyo akitoa keki. So ndio kitu kale ile. Etora kanto 16. Na wawili wamehesabiwa. Tiga soda chicha. Wacha ndio. Wewe wacha hizo tuendelee hesabu. Kwanza ulia na mambo yetu. Wewe tuelewane. Lakini soda mbili utamaliza. No. Tuendelee tumalize kwa calculator. Tuangalie secretary anataka pia kutusalimia na tuongeleshe. Sokora next soda kati kuna ngocha kana secretary ya kwani. To ila neba. All 5,000. Stationaries 500 plus 30 kalamu plus 30 ruler hivyo plus yes, tuende kwa refreshments soda 48 times 50 that is 2,400 so plus mandazi 45 times 500 Kuna hii bidi hapa.
kwa wale ambao support tukamuongezea 2000 kwa media. Akapeana 5000. Nyuma ngisa mbili. Picha mtapiwa tu. So ukienda hesabu inakupea 460. Oh no, chiva sio fitwala le cherenge. 20. Aya, subtract from them. Manye tireke banja. 640. Yes, sir. Tokore. 640. Yeah, no, carry forward. Kwani tutulie ni hiyo mlichoka. For the first time I did that because atungeuza hiyo pesa na mkuja mseme amko mnataka hiyo pesa iuzwe. But in case you say now that we can refund it, there is no problem. Unajua hakuna mtu mbaya kuuza pesa yake. So as we go on, Tima tuko sehemu moiwe gaiga organizing secretary kwa nare. Hebu jaribu kuongea tuone kama tunasikika. Ben, yawa. Misa ni modo tele. Afai kuona saa 6. Yeah. Time ambia DJ atusalimie because of time kindly. Tani za organizing section tunamaliza kuzungumza. Naomba secretary. Thank you very much. Thank you very much. I think the elections. Thank you guys. See you. Mulisema kama mtu amekufa na mazishi ni haraka tunafaa kufanya nini? That is what we agreed on. Number
Hello? Now we are moving to our last agenda. Listen to me kindly. Najua wakati chakula imeingia vitu vingi vinapotea, sijui ameenda wapi. Wewe Gift of this meal, bless it and bless us before we take. As we take it, in Jesus' name I pray. Thank you very much. Nataka niende kwa shall serve others as officials shall be elected by the membership. The elected officials shall be in office as one vote. Every member is qualified to contest and serve as a position of the welfare. To qualify as a candidate during the elections, a member has to be proposed and seconded by the voters, the members. To qualify by the voters, the election is by secret ballot or any other agreement by simple majority, which means ule anakuwa na wengi ni anakuwa kiongozi. Elections shall be presided over by a nomination. Shall be nominated through consensus by a simple majority. I think tumeelewana hivyo ya kwamba now we are heading to the option of Yes. Now, sasa ndio tunaona sisi. Before we do anything, me, our presiding officer. So propose somebody. Boss, now be the presiding officer. So somebody proposes somebody. We want to do elections for the year that's only. So that we give these people Wait, I want to comment over this. You know, if they are saying, my dear friends, to have these proceedings until everybody leaves this. Now, as well, order. Yeah, order, Kijani. As we are taking, as you know, according to the constitution, we are supposed to either elect people using the secret ballot or as agreed. I want to pose to you, what is your view? What our leaders have given their best. If not given their best, they have tried. Election at this time, because already, even though 3 years have not elapsed, we give them a thought of the next a task to go and connect with the committee which is working to go and advise themselves on how to handle some cases within the group and individual matters. So given the powers by you, now they declare the working committee as the newly elected members as from today until the next 3 years when we are going to hold election. So as by now, I'm the only working body governing of election needed within. I'm the only person who is going to handle it. Go make Nyakeminja welfare functioning. Over me. It's still functioning. They make it quick. It is still
We thank God for the event of today and thank you for the election. Mnaona hiccups come up, mali watu wana complain, is true. Si hata nyinyi mnajua. So go advise madam. Mwambie tunampenda na hii mambo pole pole tu. Atupigie viongozi. Now the constitution has been handed over to you officially. So, guys, you are amazing people. This is wonderful. This is great. Because I was there for 1 year. I'm very much happy that we've met. Senior council here, Sylvester, Robin. I've seen a guy there. We got to learn the ya maomo na yeye. His nyumba ya maomo. So it is wonderful, it is great. At least I've known some of you. At least we've never known each other. By the constitution, by the members, by the welfare, AGM, I declare that we are going to try our best to serve everybody at an individual and at a group capacity. I am only members to be, whenever there is a case, kindly, but this thing is very important. At least it is good in Mikumbuka. Skiza, in case there is a case, wewe mahali popote uko, kama huyu ni member, much umejua huyu ni mtu alitubicha na amepata shida, you inbox any of the leaders. Immediately inbox me. The first thing I do before I communicate, I go to that person. Numbers tumeweka kwa group. Kila numbers ziko pale. We discuss in plenty. Tunajua huyu ni nani amekufa. Case can be broken. In most cases, it is supposed to be done by the secretary or the chairperson. Listen to me. Communication about a case is done by I because it's an overflow. If the event infects, yeye ndiye kwa shida. Are we there? So in case there is a problem, you inbox any of us, it will be brought to our executive committee. Then to confirm whether it's a member, then the communication is made to the group. So the issue of like, wewe umeona mtu wa Nyakibicha amepata shida, umeenda kwa group ukapost. Bahati mbaya unapata huyu sio member. Watu ya kwamba we are not contributing or we are doing nothing for that, inakuwa ni ngumu. We've got zenye zimetuletea shida sana kutatua because someone is not a member but mtu ameleta that case to the group. Are we there? Yes. What next AGM was on the budget, but it was wonderful. Much to apologize. I don't like so. Oh no, doesn't mean I'm more of a cross to about to Barakan and Perkuba. Yeah, again. Backward, kidogo contribute. Kata niki kuata. Tuata kitungia ndani ya pamphlet kama ni kushiba. Contribution unafanya ni ya kuja kufanya nini? Siniangalia hivi hall na chakula. Huwezi kuwa hapa. Before next AGM is 200. I'm not going to Imagina tu vile neringa ki drata ile ndio ba maybe Bono quiero utama era screen. Entonces no no kitu kote bora na baba kita hacer nyumba yeka
contribution. Lakini bwana mwisho alibadilisha ile case one. Kuna ile sana kitu. Huko mfu jirani. Wote dai bwana huko ni 200 chini. Chia tunio kwa nini tutoa. Ngoi. Tuate vile. Tuate misingi 200. Sawa. Bora pale. Sasa ndio hapo ndio naona at least kutana na kesi kile kwa roho na nini. Tayari. Onyo wao watoto kwa nini? Pero toka na kitu kile at least wao hapo kila Regina somo September, August jam, kwa roho niambi. Hakuna ndoto au April April. Lakini pia hapo itaiko. Chico na chico tunatumia next year. Next year jam one mistake one doja para. Sasa utoa Tigas mane karo wetu niambi ore just kuna ochoche jam. Tocha kwa just na tocha kwa just kaki tumate jam Friday. Bana ngaba usa ko. Nduma sababu hapo just na ngoja bali bapaje. Baba yes. Angone ulinja kwa. Angone hata na. Ai Regina, usenga. Agoigo. Dikarime. We must have a contribution. Yes, whether you are coming or not coming, because that will be treated as a case. It's a case by it is a case. If ever, I don't know, we will something we talk about for us to or you default it. It's a case. Andika ba April monto uranga by September uranga ukole tuanda to next year we take them another room naweka na mmoja by more ndage wanyama anaenda kutoka ya ndaya mwisho kawa contribute. Kapo contribute ndio mama mmoja msio. Baadaye Mungu atamwona statistics ya watu na wampa contribute. Hata kama kwa msio ndio sometimes you don't maybe kwa watu tu nana ki. Lakini Madam is saying very well and nimempata vizuri. Hapa unajua the most important thing, the issue of removing a name. After sasa imeisha, whenever we are handing over. Handing over ikifanya tunamaliza handing over immediately. Margaret unatokora handing over na Bena amekuwa akifanya hivyo. Anachukua wale watu ambao wamelipa pesa. Unaona? Na wale ambao hawajalipa. That PDF anaileta kama PDF tena kwa group. So that kama ulilipa it is if you didn't pay it is red. Unanipata vizuri? So all the registered members huwa zinakuja pale. So that tunaweka red. Ukiangalia red unajua huyu Margaret yako red, huyu hajalipa hii case, hajalipa hii case. That has been done. I'm very much. Ama ni tutakuwa tukiona hizo. It has been. Kwani kuna imechukua hii box set. Madam ya ile wanaenda kuwaka Margaret, bona watoto tokea tu. Next photo soke PDF ni list number 2 takora tiki takonto. What tunaiweka welfares. Unaona nikishalipa pesa because we are not concerned kujua ya kwamba Margaret read my screen. Unaona? Sasa mimi ni kuangalia number 1. Number 1 ni nani? Hapa hajalipa na zingine. So Margaret concern is Jeremiah, najua wewe ni jina langu. For the case of defaulters, remember,
Because for me, when I also be making that contribution, nitaangalia kama Sakari alilipa ama hakulipa. Why should he? Well, nataka msikie hiyo. But it is very okay. Yeah. Yes, but who said that you default, then you benefit the ATM instead? We are not concerned. Wanaona kutoka na nini? Kujibu kama default. Wanaenda kulipa. Ndugu yangu. Haikuwa sawa. Haikuwa. Yaani si ati sitoi sababu ya kutaka. Nikani anachukua tu. Okay. Sasa nilikuwa na kulikuwa okay. Kulikuwa na furu fulani. Sawa. Na hapo ndio tunatoa. Tunategemea. Okay. Ikafikia basi. Because you had explained yourself, and I think the rule has been now very clear that for the case 2, we are going to see on what we will do. Because these are wise men and only idea yenye tunataka tuchangie kutoka kwa Jeremiah is that, for instance, Jeremiah had tunaelewana vizuri. 77 members contributed. Sawa? Now, the second and the third, now we are moving. I want us to move to the third case, the fourth case now. The fourth case, mtu amekuja anataka kuclear from the first case ndio alipe the fourth case. Tunaelewana? So amelipa pesa kwa kesi ya kina Jeremiah ambayo iliisha 1 year ago. Hiyo pesa Jeremiah anauliza, Jeremiah asitafutwe, apewe ile pesa inaenda kwa, because we see that hiyo pesa ikikuja itaingia kwa ATM. I think that is what we are doing here. So the question is, bona asitafutwe, apewe. We voted the question is clear. Hata tafutwa. Achana Jeremiah. Nataka ni Jeremiah.